Yeah, good evening, everyone. Warm good evening to all the participants. Good evening, sir. Yeah, good evening. And Today we are going to just revise what we have discussed in the previous 2 days. In just quick, it's a quick recap, and then I'm going to complete the romantic critics and Matthew Arnold in today's class. And Markandeya sir will take the paper one class after 1 hour. So I am going to take for 1 hour. And please pay your attention. As usual, I am going to mute everyone, and sorry for the inconvenience, and it's just for the sake of a smooth running of a class. So if you want to talk anything, if you want to share anything to me, please use the chat box only. So I will be seeing your messages in chat box, and I have muted you everyone. So thank you and sorry. Yeah. Yeah, good evening everyone once again. And in today's class, we will quickly recapitulate the literary criticism. So far, we discussed. It's a very quick recap. Uh, on the day one of our class, we discussed what is literary theory and criticism. Simply, a theory is a completely what you call it's a ideas, a set of ideas, or we can say some rules, or it can be compared to a camera lens or eye lens or a type of colorful specs, we can say. So if you use a different color specs, every time you will see a different picture, different colorful atmosphere outside. The same way that output is called as criticism. Simply the lens or theory is set of rules. When we apply these rules to a particular literary work, we get the output. That output is called criticism. For example, I discussed this always in the previous class. If you see a particular piece of work from Marxist perspective, then your output will be different. If you see from a psychological perspective, your output will be a different. If you see from feministic perspective, the output will be a different one. So simply this is the difference between theory and criticism. And we have gone through some functions of criticism, and here different critics gave their different ideas. For example, neoclassics always focuses on instruction because they believe in the mind, whereas romantics believe in the heart, that is aesthetic. They want only pleasure. So simply romantics believe that they want only pleasure from the written work, not nothing more than that. So why do we read? We read for the pleasure. But neoclassics argue that we have to read to get some moral, to get some instruction, to learn something. And there are several different other aspects also. We are going to discuss that Matthew Arnold today in detail, and these I.A. Richards and F.R. Lewis we will discuss in the new criticism. And Aristophanes is the first critic. His play is Frogs. Here he discussed Aeschylus and Euripides that we all discussed in the previous class. And Plato is a first person to write about poetry in detail. So in his work, and we discussed this work in detail, his Republic. So he says that poetry is a mere imitation. The theory of imitation we discussed, and he simply said poets imitate the imitation. That's why it's a imitation of shadow of shadows. So here that's why it is thrice removed from the reality. And we also discussed this concept of triad of beds. There are three types of beds. One is created by the god, second one is the object created by the carpenter, and the third one is the writer's work, that is the imagination of bed in this writing. So three types of beds. One is the idea, that is original. Second one is the object, it is an imitation. Third one is the imitation of the imitation, that is by the painter. That is called theory of mimesis or theory of imitation. Just remember this line, theory of imitation is enough. And he said that poetry is a mother of lies and every poet should be banished from the Republic. That all we discussed in the previous class. And coming to drama, drama is also part of poetry.
and we discussed this point even in the morning in the WhatsApp group, that is the cave image. So the writers or the enlightened persons has a responsibility, that is a moral responsibility, to get to bring the illiterate people out of the cave. So generally he compared the illiterate people are in darkness, so you have to bring back these people, and that is the responsibility of the learned person. So that is called as cave image. Cave image is simply a image or a metaphor for education. You can remember this point, that is enough. And he has banished 5 types of music also. Only Dorian and Phrygian, he said they're good one. And we also discussed the Aristotle views are entirely different from the views of the Plato, his guru. So Aristotle is the disciple of Plato, and we have remembered one code word also, SPA, Socrates, and his disciple is Plato, and his disciple is Aristotle. So Aristotle works is poetics, very very important work, poetics, and here he supported the writers. He says that poetic truth is the highest truth, or higher than the historical truth, and the poets are not dangerous. Even any art is not dangerous. He says that any art is not dangerous, as Plato said. So he is completely against to the Plato's views. And we also discussed the epic and tragedy are very important in then comedy and satire. We also discussed these points in our class, and he says that tragedy is even greater to epic and all other formats also. We discussed this in our class, and just remember, I'm just able to trying to remember recall all those points. And he gave an elaborative definition for tragedy, what is tragedy. And we also discussed the 6 elements, PCT DMS. PC means police constable in Telangana, DMS means a type of shoes, I just NCC or the police people wear a special drill shoes, that is DMS shoes, they simply call it as DMS. So PCT DMS are the plot, character, thought, diction, melody and spectacle. These 6 points are important, and out of these 6 elements he gave priority to the plot. He said plot is the highest or important, or we can say soul of the tragedy. And we also discussed the 3 unities, and we also discussed the structure, that is complication, denouement, and the literary terms like hamartia, peripetia, anagnorisis, deus ex machina. Please try, I'm trying to recall all these points for you, so just remember these points. And coming back to the Horace is works is very important work, that is Ars Poetica, and you please recall this. And we discussed the 4 or 5 important lines in this work, that is odd picture of poesis, even Homer nods, even expert can make mistakes. This is a useful phrase in our day-to-day life also. And in medias res, above, ovo, all these are important in epic. In medias res means in the beginning of the middle, beginning a work in the middle of an event, just like we discussed about Bahubali movie. And Quintilian's work is very important, Institutio Oratio. And Longinus is the first romantic critic, and he is the first person to discuss about sublime. Sublime is nothing but a grandeur thought, a grateful idea. And we also discussed some MCQs, and then we moved to the very important topic, that is literary criticism from Philip Sidney to Matthew Arnold. Here we discussed mainly about Roger Ascham's famous quote about his importance to the native languages, vernacular languages. And Thomas Wilson also, we discussed main important work about the Philip Sidney's works, and his important work, that is an apology for poetry, or it is also known as the defense of poesy. And we also discussed that this is a response to Stephen Gossen's work. Why I am again repeating this is, and if you remember these points in a better way, it will be very easy for our understanding. And whereas this Stephen Gossen called the poetry is the mother of lies, and all the poets are like caterpillars of commonwealth. We discussed this point in the previous class. Caterpillars of
Commonwealth. Very important point by Stephen Gosen. In defense of poetry. Simply, you can write the meaning of this work is in defense of poetry. That means apology. Apology means nothing but not sorry. The word is not apology in the sense, it is not in the sense of apology for sorry. The apology is a Greek word here, apologia, that means a defense. Nothing but defending. Argument for defend of something. And here we discussed 4 main charges which were very important, and at that time, so he wanted to answer these 4 queries. So that's why he wrote a defense of poetry, a defense apology of poetry, or the defense of poesy. Generally the 4 important points are about the poetry is a waste of time, but he says poetry is not a waste of time. A man can spend his time better in poetry, not in any other thing. And he also stated that he defended the second important charge, that is poetry is mother of lies, since he says that of all the writers under the sun, of all the writers on the earth, the poet is the least liar. Very important quote you have to remember. And he is greater than historian, he is greater than philosopher. And this question we got in even jail examination. The poetic truth is ideal and universal. The poetry is the first or foremost important subject, and which is greater to history and philosophy. That's why he said it is an antique as well as universal. That is a question we got in jail examination. And the third charge is the nurse of abuse. The poetry causes some abuse. So he says poetry is not abuse, love is not abuse, misusing of love is abuse. So we also discussed the term like if a person commits a crime with a sword, we cannot blame that sword. That mistake is not of the sword, that is mistake of the person. So in that way he defends this third point. And fourth point is about Plato banished the poets from the ideal city of Republic. And we discussed that Republic is a utopian work by Plato. You have to remember, you have to connect these points. So here he says Plato did not banish the poets, he is not against the poetry, he only banished the abusive poets, not all the poets. That's why he says, very famous quote, poets are light, unwinged, sacred things. Very, very important quote we discussed. And there are some other small points like poetry is the oldest of all branches. That is antique, oldest, antiquity antam kada manam. So poetry is superior to philosophy, superior to history. And poetic imitation is not a bad one. Imitation is a creative one, and it is a speaking picture. Poetry is a speaking picture. Famous definition given by Sidney. And we discussed all these points. And there is an important term myso also, that is for poet haters. It's a Greek word. The myso is a Greek word used by Sidney to talk about the poet hater, the one who hate the poetry, like Stephen Gosen. And we discussed some important lines directly taken from Defense of Poesy. That is one important quote. The real world is a brazen world. It's a normal world, but the poets makes it a golden world. The poets paints it with a golden brush. So that is very important point we discussed. And he also called poet is the right popular philosopher. I am just trying to recapitulate everything for you. And poetry is like taking a medicine of cherries. Very important quotation. And we also discussed the 5 important critics. And just remember these names: Art of Rhetoric, Wilson; Certain Notes of Instruction, Gascoigne; Defense of Poetry, William Webby. We also discussed all these points. And Art of English Poesy, Puttenham. You have to just memorize these names, and we may get questions. These are all minor critics. These 5 are minor critics, and we get a question just by their name or by their work. And we discussed the important critic, that is Ben Jonson, who is a contemporary of Shakespeare. And he discussed about Discourses, his important work.
as well as his important theory, comedy of humors. Comedy of humors is based on four fluids of the body: bile, yellow bile, black bile, blood, and phlegm. So depends on the liquids of the body, our character changes and comedy arises. So here is an important term, anti-mask. Don't forget to remember. Don't forget this word. Anti-mask is a word coined by Ben Jonson, and he is called as he criticized the critics, because judgment of the poets is the faculty of the poets. It should be done by the main poets. It is not done by all poets. It is not the duty of the weak poets. It should be done by strongest poets, or it should not be done by critics. So judgment should be done by famous poets only. And we discussed about Dryden in neoclassical age. He is the father of English criticism. We can generally considered as father of English criticism. He found it as a brick and left it as a marble is a famous quote about Dryden given by Johnson, and his famous work is an essay of dramatic poesy. So don't get confused with the names. An essay on dramatic poesy. So this is very important work, and it's a dialogue between four important characters. We also discussed a code for this, and Critis, Eugenius, Lycidas, and Neander. Let's just try to remember. And there is a discussion between Shakespeare and Johnson. Here, who is best? And final, after his argument, he says that I love Johnson, I admire Johnson, but I love Shakespeare, because he says that Johnson is the most learned person of the theatre. But finally, he says, I love Shakespeare. So very important criticism on the Johnson and Shakespeare. Just memorize that box. Important point. And Dryden, very important work. And then coming to Shakespeare, Alexander Pope, we discussed that an essay and criticism is an important work published in 1711. He is called as, now this work is called as Neoclassical Manifesto. Very important work. So it is based on Ars Poetica, and we discussed a number of important quotations from Pope. I think you might have remembered some of these quotes. To copy nature is to copy them. That is ancients. For forms of government, let fools consist. And he is a real admirer of Homer. He says, be Homer's works your study and delight. Read them by night and meditate them by night. So all these points were discussed in the previous class. And to err is human, to forgive is divine. We also discussed all these points with some examples, with funny quotes also. And men are not afraid of God, is afraid of me. For fools rush in where angels fear to tread. Yesterday even Markandeya sir discussed this quotation. And he famously praised Francis Bacon, like the wisest, brightest, and meanest of mankind. And this also we discussed in the previous class. And coming to Samuel Johnson, he is a very great personality of great critic of Shakespeare. And his important work is the first work is about the tragedy of Macbeth. In this work, he announced his intention about editing the Shakespeare's plays. And his dictionary of English language is very, very, very important. Published in 1755. It has more than 40,000 words and completed by a single person, compiled by a single person. He is a lexicographer, we can say lexicographer. Graph means writing, lexis means words. వర్డ్స్ రాసేవాళ్ళు లెక్సికోగ్రాఫర్ అంటారు. డిక్షనరీ రాసేవాళ్ళని లెక్సికోగ్రాఫర్ అంటారు. ఈ వర్డ్ అక్కడ రాసుకోండి, అక్కడ లెక్సికోగ్రాఫర్, లెక్సికోగ్రాఫర్, LEXICO. Sorry for the break. And proposal, his proposal about editing of Shakespeare. So his intention, why he is writing the Shakespeare again. There are number of works on Shakespeare earlier, but here he wants to correct the corrupt. There are some corrupted things in the works, and he wanted to correct this. And he wanted to explain some obscure things which are not clear in that Shakespeare plays. So this is his intention in editing the Shakespeare. And we can remember this is the most important work. And the other important works we discussed is Lives of Eminent English Poets. That is 52 biographies,
arranged in the order of date of death. Don't forget this work. And we discussed all these works clearly. That is Abraham Cowley and metaphysical poets term, everything you have to remember. And there is a famous quote on metaphysical poets. Metaphysical poets are perversely strange and strained, is a quote by Dr. Johnson. And this is also important quote. There appeared a race of writers in 17th century. In the beginning of the 17th century, there appeared a race, that is writers of a special type of writers. They are called metaphysical poets, the famous quote. And the 1765 is very important here in Shakespeare and criticism, that is by Johnson, the plays of William Shakespeare. In this preface, he discussed the four important points, that is about his weaknesses, his greatness, and relevance to the 17th century works. So all these points. And nothing pleases many and please long. సో ఏదైనా ఎంతో కొంతకాలమే ఉంటుంది, పర్మనెంట్గా ప్లీజింగ్ చేయడం కుదరదు. సో ఈవెన్ షేక్స్పియర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ టైప్ ఆఫ్ గ్రేట్ రైటర్, బట్ హిస్ వర్క్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ ప్లీజింగ్, ఆర్ ఇట్ డజంట్ ప్లీజ్ లాంగ్. సో అందుకని ఇతను ఫేమస్ కొటేషన్తో మీకు బిగిన్ చేస్తాడు. అండ్ హీ సేస్ దట్ ఈజ్ అ ఫేత్ఫుల్ మిర్రర్ ఆఫ్ లైఫ్, హీ హ్యాస్ నో హీరోస్, only human beings are there. And we discussed the Ruskin's quote also. You have to remember that quote once again. And we came back to these four important criticisms on Shakespeare. You have to remember these 4 points importantly. One is he sacrifices the virtue. Second one is Shakespeare followed only unity of action. And third one is his plots are loosely connected. Fourth one is his narration is boring, his diction is pompous, he uses circumlocution. So these 4 points are very very important in Shakespearean criticism. And then we move to the Cordelia's death, discussed in 1765 edition of play. And we also discussed this Milton's Lycidas, and very important. And we move to this Joseph Addison Pleasures of Imagination. And Spectators Club, you have to remember these 6 characters. The 6 characters are all are fictional characters. They are characters in the magazines of Steele and Addison, writings of Steele and Addison. So I have discussed this point. And these 4 are the forerunners of Romanticism: Burke, Kant, Hegel and Schlegel. And we also discussed the theory of poetic diction. And before that we discussed ప్రిఫేస్ టు లిరికల్ బలాడ్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. నిన్న కూడా చెప్పాను, ఎగ్జామ్ క్విజ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను నేను. సో లిరికల్ బలాడ్స్ ఈజ్ నాట్ రొమాంటిక్ మేనిఫెస్టో అండి. ప్రిఫేస్ టు లిరికల్ బలాడ్స్ ఈజ్ ద రొమాంటిక్ మేనిఫెస్టో. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ప్రిఫేస్ ఆఫ్ లిరికల్ బలాడ్స్ ఈజ్ రిటన్ బై ఓన్లీ వర్డ్స్వర్త్, బట్ లిరికల్ బలాడ్స్ ఈజ్ రిటన్ బై వర్డ్స్వర్త్ అండ్ కోలరిడ్జ్. చెప్పుకున్నాం మనం నిన్న. అండ్ దెర్ ఈజ్ అ ఫేమస్ కొటేషన్ హియర్, పోయట్రీ ఈజ్ అ స్పాంటేనియస్ ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ ఇదొకటి. తర్వాత థియరీ ఆఫ్ పోయిటిక్ డిక్షన్ చెప్పుకున్నాము. లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి వెరీ సింపుల్. హీ కాల్డ్ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ద డిక్షన్. అసలు డిక్షన్ ఉండదు. ద డిక్షన్ మీన్స్ ఏంటి? రైటింగ్. ద వొకాబులరీ వీ యూజ్ ఇన్ డైలాగ్స్. డిక్షన్ మీన్స్ డైలాగ్. వీ కెన్ సింప్లీ సే డిక్షన్ మీన్స్ డైలాగ్. డిక్షన్ మీన్స్ వర్డ్స్. సో హీస్ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ ఉండాలంటాడు ఆయన. వెరీ సింపుల్. ఎ మ్యాన్ స్పీకింగ్ టు మెన్, ఎ కామన్ మ్యాన్ లాంగ్వేజ్ ఉండాలంటాడు. అండ్ పోయట్రీ ఈజ్ నాట్ ద టీయర్స్ ఆఫ్ ద ఏంజల్స్, it is the natural human tears. That means poetry is not written by angels in the heaven, it is written by common man. So that's why it should use the common man's language. And we also discussed this murder to dissect concept in the previous class. And when we moved to these two terms and we stopped the class in the previous day, that is poetic faith and willing suspension of disbelief. If you have willing suspension of disbelief, you will have poetic faith. That means if you willingly suspend the disbelief, మన డిస్బిలీఫ్ని కాసేపు పక్కన పెట్టి మన సస్పెండ్ చేసేసి కాసేపు విల్లింగ్ఫుల్లీ మనం కావాలని ఇష్టంగా మనం దాన్ని పక్కన పెట్టి, అంటే మనకు తెలుసు ద డ్రామా చూపించేదంతా ఫేక్ అని తెలుసు మన స్టేజ్ మీద. వన్ హీరో ఫైటింగ్ విత్ 100 విలన్స్ వితౌట్ ఈవెన్ డర్టింగ్ హిస్ షర్ట్. వి బిలీవ్ దట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ విల్లింగ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ డిస్బిలీఫ్. సింపుల్. సో ఇది మనం పక్కన పెడితే ఏమొస్తుంది మనకు? పోయిటిక్ ఫెయిత్ వస్తుంది. మనం చూసినటువంటి వర్క్ మీద నమ్మకం వస్తుంది మనకు. అండ్ వీ ఆల్సో డిస్కస్డ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాన్సీ అండ్ ఇమాజినేషన్ అండి. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ టర్మ్.
Fancy is a normal aggressive and aggregative and associative power, whereas this imagination is nothing but an assemblastic power. Assemblastic, that means it it shapes and modifies the other ideas. So there are two types of always primary imagination and secondary imagination. Primary imagination is a contained, it is with everybody. Even you and I have this power, that is primary imagination. It's a living power, it's a common man's power. But whereas secondary imagination is only with the poets, it has a magical power. So it is a magical power, it is vested with only the famous artists, we can say simply artists. So fancy is just a memory, but imagination is creative. So he simply differentiates between the fancy and imagination. You have to remember these two terms particularly. One is assemblastic power and second one is aggregative and associative power. And then we discussed a famous poem on Coleridge, that is with Donne, whose moves on dromedary trots, that means camels. It's a lyric of Samuel Taylor Coleridge on Donne's poetry, on John Donne's poetry. Just remember that. And we also discussed the John Livingston Lowes work, that is Road to Xanadu. This is the inspiration of Kubla Khan by Coleridge. This work has inspired Coleridge to write Kubla Khan. This is a basic work, the Road to Xanadu. Very important work by John Livingston Lewis. And we have stopped here. Very simple. I just quickly go through these important points. Not much, or only 3 or 4 important. One is a defense of poesy. The title itself is very confusing. Don't get confused. A Defense of Poetry, 1821, is by P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley. But whereas The Defense of Poesy is by, who is the writer? Could you please answer in chat box? The Defense of Poesy. You cannot unmute. You can only use the chat box. The Defense of Poesy. So very confusing one. A Defense of Poetry is a Shelley. The Defense of Poesy is by Sidney. Sandhya ma'am, it's not Aristotle, it's by Sidney, Philip Sidney. It has 2 names also we discussed. One is The Defense of Poesy. Yes. Other one is An Apology for Poetry. Yeah, apology. Apologia. Apology means this is not used in the sense of sorry. This is apology means argument. Apologia means argument. So here we stopped. And okay, thank you for the responses. There are 5, 6, 7 responses. Thank you. And here P.B. Shelley's work is very important. And here he says poetry is nothing but expression of the imagination. We all know that romantic critics give priority to the imagination, expression of thoughts, feelings. And he says that poetry is nothing but it's a record of the best and unhappiest moments. And you know, this is written in response to a famous work by Thomas Love Peacock. And we also know that The Defense of Poesy or Apologia for Poetry of Sidney is also a response for Stephen Goshen's work. We all know that. Stephen Goshen ఏమన్నాడు, పోయట్స్ ఆర్ ద క్వార్టర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ కామన్వెల్త్ అన్నాడు. దానికి రెస్పాన్స్గా ఆయన రాశాడు. ఇక్కడ పికాక్స్ వర్క్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందండి ఇది. దీనిలో there are 4 ages of literature. Actually this Peacock has divided the literature into 4 ages. One is iron age. Iron age అంటే oldest age. ఆ ఏజ్లో ఏముండేది, ఐరన్ స్వార్డ్స్ అనమాట. ఐరన్ is a symbol for iron swords or wars. So old warriors anamata. That is the old poetry, heroic poetry. Second one is the golden period. That is the noblest period, as we know that Shakespeare's age. And third one is silver. The present age is a silver one, that is artificial or imitative. And the future age will be a brass, decay, completely copying. Artificial is already the silver age is a copying one. So he simply says that the priority or the greatness of
English poetry is decreasing day by day. So in Iron Age it was good. In Golden Age it's a best age of that literature for poetry, and the present age is a romanticism. It is declining. It is going to be imitative, and in future it is going to be a decay. So he famously criticized these romantic writers. You please note this point, and it's an important work also. Here he says Scots is nothing but a poacher. He is a cattle stealer. సింపుల్గా అతను ఏమంటాడు, క్యాటిల్ స్టీలర్, క్యాటిల్స్ని స్టీల్ చేసేవాడు అంటాడు. స్కాట్ ఈజ్ ద వి ఆల్ నో దట్స్ స్కాట్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ నావెల్ అండ్ ఈజ్ అ రొమాంటిక్ రైటర్. అండ్ లార్డ్ బైరాన్ని కూడా he compared him to pirate, compared him to a pirates. And for Southey also he compared him, he wades through ponderous volumes of travels and old chronicles. And Wordsworth ni kuda, he is nothing but he is from a old village, he is from a pics of a village legends from old women and sextons. So his writings are mainly focused on old women and old sextons. So in the same way he criticized the Coleridge also. So simple thing, you just remember this point, this is more than enough. He criticized the romantics, and the very very famous quote in this work is this: poets in our time is a semi-barbarian in a civilized city. Semi-barbarian in a civilized city. He simply says that poet is a semi-barbarian. Semi-barbarian in a civilized. You know, all know barbarian means an ancient. Barbarians, I mean ancient people, or we can say the first tribe of first of the civilization, the beginning of the civilization. But he simply says that poets are like semi-barbarians in the present civilized state. And to defend this, to answer these four ages of poetry, P.B. Shelley wrote a defense of poetry. We all know that. This remarkable work gives a famous quotation that he says, poets are not semi-barbarians. Poets are not semi-barbarians in civilized city. అంటే సిటీ సొసైటీ అంతా సివిలైజ్డ్ అయి ఉంటే పోయట్స్ మాత్రం అన్సివిలైజ్డ్, దే ఆర్ బార్బేరియన్స్ అంటాడు ఎవరు, లవ్ పికాక్. బట్ హీ డిఫెండ్స్ దాట్ poets are not barbarians, they are unacknowledged legislators of the world. We think that MLAs or MPs are legislators, but no, they are not the legislators. The real legislators of this world is poets, and they are unacknowledged by anyone. So because they inspires everyone, so that's why there's a famous defense in this work. You have to remember this quote, very important quote from a defense of poetry. This is, poets are the unacknowledged legislators of the world. In the same way, please link this to the Sidney's work also. అక్కడ కూడా ఏముంది, గోసన్ సేస్ పోయట్స్ ఆర్ క్యాటర్పిల్లర్స్ ఆఫ్ కామన్వెల్త్ అంటాడు. బట్ ఆయన ఏమంటాడు, పోయట్స్ ఆర్ ద హైయెస్ట్, ద పోయట్రీ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అండ్ ఇట్స్ సుపీరియర్ టు ద ఫిలాసఫీ అండ్ హిస్టరీ అంటాడు. So please remember that is a poetry is a speaking picture antadu. So then there is another important point here. I think this is covered in literature, and I need not to touch this point. So there is a famous quotation of Sidney's, our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. This is in the writing To a Skylark. To a Skylark. It's a famous poem by Philip Sidney, sorry, P.B. Shelley. And coming back to the next writer, that is John Keats. I'm just touching only important points. Don't worry, you can just please go through the material. And this is enough for set examination actually. And John Keats is we all know that he wrote 5 great odes. 5 great odes. 5 important odes రాశాడు. అందులో మనకు అంతవరకు తెలుసు. బట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఏంటంటే, హీ ఈజ్ అ రైటర్ ఆఫ్ లెటర్స్, హీ ఈజ్ అ గుడ్ రైటర్ ఆఫ్ లెటర్స్. సో హిస్ లెటర్స్ ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్ బై T.S. Eliot యాజ్ ద మోస్ట్ నోటబుల్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎవర్ రిటన్ బై ఎనీ ఇంగ్లీష్ పోయట్.
He was applauded by T.S. Eliot, praised by T.S. Eliot for his writers, for his letters. Remember this work, not for his poetry. For his letters, he was praised, and almost all his terms were quoted in his letters only. Very important letters, and the first important term we are going to discuss is negative capability. This is an important term coined by John Keats in a letter to his brothers, George Keats and Thomas Keats. వీళ్ళిద్దరికి ఒక లెటర్ రాస్తాడు on 21st December of 1817. So he wrote a famous letter. What is negative capability? So just we simply discuss. So coming to the definition of this word, when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable teaching, reaching to a after a fact or reason, is called negative capability. So simply he says poets should not give anything. Poets should not conclude anything. He should just present and live. Present and leave to the imagination of the readers. He should not clear the doubts. He should not, repeating sir, Praveen sir, don't worry. Man should be in a capability of being in uncertainties, being in mysteries, being in doubts. This is first point you have to remember. Ante the poet should have a capacity to write only to some extent and left the climax or imagination to the audience. This is called negative capability. అంటే మనకు మిస్టరీస్లో, డౌట్స్లో, అన్సర్టనిటీస్లో వదిలేయాలి వాళ్ళని. అంటే కొంత చెప్పేసి మనకు జనరల్గా ఫేమస్ మూవీస్ ఉంటాయి చూడండి, దే డు నాట్ ఎండ్ విత్ ఎ కన్క్లూజన్, జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్ ఫర్ ద ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ ద ఫేమస్ మూవీ అపరిచితుడు. మీ అందరు చూసే ఉంటారు, ద మల్టిపుల్ స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ఎన్ హీరో. హ్యావ్ యూ వాచ్ దిస్ మూవీ? Almost everyone has watched this, I think. So the hero has a multiple split personality. So he is imprisoned for his mistakes, and he kills some rogues something, and finally he is freed from the prison. And in the final scene, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, అక్కడ he is traveling in a train again, where he acts as if he is changed, but the real fact is different. సో మనకు కొంచెం చూపించి వదిలేస్తాడు అక్కడ, అతను మారాడా మారలేదా. దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు ద ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇట్ డిడ్ నాట్ కన్క్లూడ్ ఎనీథింగ్ దేర్. సో దిస్ ఈస్ వన్ మూవీ. సో ఐ వాంట్ టు కోట్ ఫర్ యూ. అంటే ఫైనల్ కన్క్లూజన్ మనకే వదిలేస్తారు అక్కడ, సింపుల్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు చెప్పరు అక్కడ. సో దిస్ కెపాసిటీ ఈజ్ కాల్డ్ నెగటివ్ క్యాపబిలిటీ అండి. సో యూ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద డెఫినేషన్. So I am trying to give a small example from real life. So just remember the term first. Negative capability is John Keats. That means poet should not involve in that writing or some conclusions or some mysteries and doubts too much anamata. And he should not go to, or he should not reach the fact or reason. He should not talk about the reason or fact. Just leave it to the imagination. Leave it in the uncertainties. Leave the work in the mysteries. Leave the work in the doubts. This capacity is called negative capability. And you know who is the prime example of this? He quoted the prime example of negative capability is Shakespeare. Very great personality. So Shakespeare అక్కడ కూడా చూడండి మీరు, తను కన్క్లూజన్స్ ఇవ్వడు, కన్క్లూజన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడు అనమాట. సింపుల్గా వదిలేస్తాడు, ఆడియన్స్కి వదిలేస్తాడు, ఇమాజినేషన్కి. ఎందుకు అలా జరిగింది హ్యామ్లెట్లో, వీ డోంట్ నో. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. సింపుల్గా అతను ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇవ్వడు. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ షేక్స్పియర్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టర్మ్ ఏంటంటే దీనికి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టర్మ్, దట్ ఈస్ ఈగోయిస్టిక్ సబ్లిమ్ అండి. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ టూ టర్మ్స్ క్రియేటెడ్ బై జాన్ కీట్స్. వాట్ ఈజ్ ఈగోయిస్టికల్ సబ్లిమ్? వెన్ యూ హ్యావ్ ఈగో, సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ యూ హ్యావ్ ఈగో వాట్ హ్యాపెన్స్? యూ విల్ మెడిల్ ఇన్ టు దట్, యూ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు దట్ వర్క్, అండ్ యూ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. టూ మచ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం అనమాట. అయితే ఏమవుతుంది? దట్ విల్ స్పాయిల్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దట్ వర్క్ అనమాట. దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు కీట్స్, నాట్ అకార్డింగ్ టు మీ. సో వాట్ హీ సేస్ ఈస్, when you involve too much, when you egoistically, if you want to explain everything, that becomes
worthless. So poet should have the capacity of negative capability. You should not give all conclusions. You should give only mysteries, ఓన్లీ అన్సర్టనిటీస్, మధ్య మధ్యలో వదిలేయాలి. కానీ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామనుకో దాన్ని ఏమంటారంటే ఈగోయిస్టిక్ సబ్లిమ్ అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. వర్డ్స్వర్త్ ఈజ్ అ ప్రైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఈగోయిస్టిక్ సబ్లిమ్, whereas Shakespeare is the prime example of negative capability. Just two points you have to remember from this, very important. Enti negative capability, prime example is Shakespeare. Egoistic sublime, prime example is the Wordsworth according to Keats. And this term is coined by Keats in a letter to his brothers George Keats and Thomas Keats. This is enough, more than enough. See, there is a famous quotation also. It's axioms of పోయిట్రీ అని ఒక లెటర్ ఉంటుందండి. దట్ ఈజ్ ఆన్ యాక్సియోమ్స్ ఆన్ సర్ప్రైజ్ ఆఫ్ పోయిట్రీ. ఏమంటారంటే పోయిట్రీ కమ్స్ నాట్ యాజ్ న్యాచురల్లీ యాజ్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ, ఇట్ హ్యాడ్ బెటర్ నాట్ టు కమ్ ఎట్ ఆల్. పోయిట్రీ ఎట్లా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి యాజ్ న్యాచురల్ యాజ్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రాస్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ న్యాచురల్ యాజ్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రాస్, బెటర్ ఇట్ వుడ్ నాట్ కమ్. రాకపోతేనే బాగుంటుంది అట్లా. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్సియోమ్ అండి ఇది పోయిట్రీలో, one of the important axioms, theories. And there is another quote, imagination is a Adam's dream, he awoke and found it true. This is also very famous quote by Keats, and ఇది కూడా ఒక లెటర్ రాస్తాడు. అండ్ ఇంకొక కోట్, లైఫ్ ఈజ్ లైక్ ఏ లార్జ్ మ్యాన్షన్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్ అండి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోట్, లార్జ్ మ్యాన్షన్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్ అనేది. ఇందులోనే ఇంకో కోట్ ఉంటుంది, ఐ మస్ట్ థింక్ వర్డ్స్వర్త్ ఈజ్ డీపర్ దెన్ మిల్టన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కోట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. కమింగ్ టు షేక్స్పియర్, only two things are important, and negative capability and egoistical sublime and his letters. These three are enough. And coming to the next writer, Lord Byron, he is known as romantic paradox, and he is a Greek hero, national hero of Greek అండి. ఈయన రైటింగ్స్ అన్ని గ్రీక్లో చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఎందుకంటే హీ ఫాలోస్ ద హెలెనిజం. హెలెనిజం అంటే మీ అందరూ తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ హెలెనిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫాలోయింగ్ ద గ్రీక్ కల్చర్, ఫాలోయింగ్ ద గ్రీక్ లిటరేచర్, గ్రీక్ ఐడియాలజీ, గ్రీక్ లిటరేచర్ని ఫాలో అయిన వాళ్ళు ఏమంటారంటే హెలెనిస్టిక్ అంటారు. హెలెనిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్సెసివ్ లవ్ ఆఫ్ గ్రీక్ లిటరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ హెలెనిజం. సో ఈయన రైటింగ్స్లో అన్ని గ్రీక్ క్యారెక్టర్సే ఉంటాయి, గ్రీక్ ఇజమ్సే ఉంటాయి, గ్రీక్ ఐడియాలజీ ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే ఈజ్ అ హెలెనిస్టిక్, అందుకే హీ ఈజ్ అ నేషనల్ హీరో ఆఫ్ గ్రీక్. దట్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్. అండ్ వై హీ ఈజ్ కాల్డ్ రొమాంటిక్ పారాడాక్స్, యు నో, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. He criticized the romantics. Being a romantic, he criticized the fellow romantics. For example, you can go through this work, Wordsworth, The Thorn. There is an introduction written by Wordsworth to the work The Thorn is a poem. And in response to this, Byron wrote a preface to Don John. In this preface, Don John criticizes the Wordsworth emphasis on nature. అరే నేచర్ పోయిట్ వర్డ్స్వర్త్ యాక్చువల్గా మీ అందరికీ తెలుసు. సో నేచర్ పోయిట్ని ఎంఫసిస్ ఆన్ మోర్ ఆన్ నేచర్ అనేది ఇతను క్రిటిసైజ్ చేస్తారనమాట. దట్స్ వై ఈ బైరాన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రొమాంటిక్ పారాడాక్స్ అండి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, లే హంట్ ఒక ఫేమస్ ఎస్సే ఉంటుందండి, వాట్ ఈజ్ పోయిట్రీ. వాట్ ఈజ్ పోయిట్లో దెర్ ఈస్ అ ఫేమస్ criticism. You can remember this point directly. This is directly taken from Leigh Hunt's What is Poetry. The poet is far from dealing only with these subtle and analogical truths. Truth of every kind belongs to him, provided it can bud into any kind of beauty or is capable of being illustrated or impressed by poetic faculty. So it's simply about romanticism. This quote is about romantic poets. Actually, this quote is about romantic poets, and this is written by Leigh Hunt in his What is Poetry. That is, the poets is far from dealing with the subtle or truths, because this is all imagination. The one line you can remember, these poets concentrate only on imagination. They are far away from the truths. So that's why he criticized the romantics in this work, What is Poetry. As I already discussed this, Hellenism is nothing but excessive pride, excessive interest in the Greek works. And coming to the సింపుల్ హెలెనిజం ఎవరు ఫాలోవర్ అంటే ఆన్సర్ ఈస్ బైరన్. డోంట్ వరీ, దట్ మచ్ ఈజ్ ఎనఫ్. అండ్ సెటానిక్ స్కూల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి.
So there is a writer, the first generation of romantic writer, that is Southey. Southey ఏం చేస్తాడంటే he writes, he applied this term. Southey actually coined this term in a vision of judgment అనే దాంట్లో కాయిన్ చేస్తాడు. This is in vision of judgment, a vision of judgment అండి. Don't confuse with, there are two works actually, a vision of judgment by Southey, the vision of judgment by Byron. So Southey criticized the Byron, Shelley and his followers. ఎందుకంటే these people have the satanic spirit of pride and audacious impiety. సో దేరందరికీ సెటానిక్ స్పిరిట్ ఉంది. సైతాన్ని ఫాలో అవుతారని చెప్తారు సింపుల్గా. సో అందుకనే వీళ్ళందరిని ఏమంటారంటే సౌతీ అంటాడు. ఈ టర్మ్ కాయిన్ చేసింది ఎవరు? సౌతీ కాయిన్ దిస్ టర్మ్ అబౌట్ బైరాన్ అండ్ షెల్లీ అండ్ దేర్ వర్క్స్ అండ్ దేర్ ఫాలోవర్స్. టిపికల్లీ దేర్ వర్క్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెటానిక్ స్పిరిట్. వాళ్ళ రైటింగ్స్లో సెటాన్ మాత్రమే కనబడుతుంది అంటాడు. సో దానికి రెస్పాన్స్గా బైరాన్ ఒక లెటర్ రాస్తారు మళ్ళీ, దట్ ఈస్ ద విజన్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్. ఈ రెండిట్లో కూడా ఎవరు ఉంటారంటే జార్జ్ III ఉంటాడండి. జార్జ్ III ఈజ్ ద దెన్ కింగ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్. సో అప్పటి కింగ్ గురించి ఆయన హిస్ డెత్ అనమాట, దాన్ని తీసుకొని రాస్తారు. సింపుల్ టూ టర్మ్స్ యూ టు రిమెంబర్, ఏ విజన్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ ద విజన్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ బిట్వీన్ టూ, ఇట్స్ అ rivalry between Byron and Southey about the writings. Satanic spirit అనమాట. Satanic spirit అని గుర్తుపెట్టుకోండి, is more than enough. Two works are very important అండి ఇది మాత్రం. And coming to the Victorian area, there are two types of writers అండి విక్టోరియన్లో. లైఫ్ సేక్ ఒకటి, ఆర్ట్ సేక్ ఒకటి. లైఫ్ సేక్ అనే వాళ్ళంటే మనం చెప్పుకున్నాం, ఆర్ట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ద లైఫ్ అనే వాళ్ళు కొంతమంది, ఆర్ట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఆర్ట్. దట్ మీన్స్ సింప్లీ ఆర్ట్ ఫర్ ఆర్ట్. సో ఇక్కడ టూ టైప్స్, రస్కిన్ అండ్ కార్లైల్, దీస్ టూ ఆర్ ఆర్ట్ ఫర్ లైఫ్ సేక్. అండ్ దీస్ టూ who are these two, Walter Pater and Oscar Wilde, are for art sake. So simply, so his writings we will discuss in the modernism. I think we have discussed already. Modern painters అనేది జాన్ రస్కిన్ యొక్క ఫేమస్ వర్క్ అండి. ఇందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ అండి ప్యాథెటిక్ ఫాలసీ. ప్యాథెటిక్ ఫాలసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రీటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మనము పర్సోనిఫికేషన్ అంటాం కదా, లిటరరీ టర్మ్స్లో వస్తుంది. సో ద సేమ్ వే అండి, ట్రీటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ హ్యూమన్ క్వాలిటీస్. సో సింప్లీ ఇది ఒక పెయింటింగ్ సంబంధించినటువంటి వర్క్ అండి, ఆర్ట్ సంబంధించిన వర్క్. ఈయన రస్కిన్ ఈజ్ జనరలీ కన్సిడర్డ్ ఎస్ ఆర్ట్ క్రిటిక్ అండి, ఆర్కిటెక్చర్ క్రిటిక్. ఇంకోటి 7 ల్యాంప్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటి ఉంటుంది, ద స్టోన్స్ ఆఫ్ వెనిస్. ఇవన్నీ కూడా ఆర్కిటెక్చర్ సంబంధించిన, ఆర్ట్ సంబంధించిన వర్క్స్ అండి. బట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ ద నేమ్స్, ద మోడర్న్ పెయింటర్స్, ద 7 ల్యాంప్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ and the stones of Venice. In this, the very famous term is pathetic fallacy. Pathetic fallacy is a term coined by John Ruskin. You have to remember this term, that is more than enough. So coming to the important work, another important one, Unto the Last. It is praised by Gandhiji and paraphrased by Gandhiji in Gujarat, translated into Gujarati anamata. అండ్ థామస్ కార్లైల్, మనం ఇది డిస్కస్ చేసాం అక్కడ ఆల్రెడీ. పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్, ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్. హీ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ఆర్ట్ ఫర్ లైఫ్ సేక్ కేటగిరీ. అండ్ దస్ టూ ఇంపార్టెంట్ రైటర్స్, వాల్టర్ ప్యాటర్ అండ్ ఆస్కార్ వైల్డ్. వాల్టర్ ప్యాటర్ అనగానే మనకు రెనైజాన్స్ టర్మ్ గుర్తురావు, రెనైజాన్స్. దిస్ వర్క్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ గోల్డెన్ బుక్. గోల్డెన్ బుక్. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ టర్మ్, ఆస్కార్ వైల్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆస్కార్ వైల్డ్ అండి. ఆస్కార్ వైల్డ్ అనేది మనకు ఫేమస్ వర్క్, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎర్నెస్ట్. ఇన్ తెలుగు దెర్ ఈస్ ఎ ఫేమస్ మూవీ, అష్టాచెమ్మ బై స్వాతి. ద ఫస్ట్ మూవీ ఆఫ్ స్వాతి, ఐ థింక్, హ్యాస్ ఎ హీరోయిన్. సో దిస్ మూవీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎర్నెస్ట్. అందులో మహేష్ బాబుని లవ్ చేస్తామే, మహేష్ అనే నేమ్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తుంది. సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎర్నెస్ట్లో కూడా దెర్ ఆర్, ద హీరో హ్యాస్ 2 నేమ్స్ అనమాట. One is this one name, first name is I didn't recall. The second name is Ernest. So the lady, the heroine falls in love with this name, Ernest.
ఎర్నెస్ట్ అనే నేమ్ లవ్ చేస్తుంది. సో ఈజ్ అ ఫేమస్ రొమాంటిక్ రైటర్, విక్టోరియన్ రైటర్, సారీ. సో హియర్ is important work term you have to remember is mot propri, mot justi. That means precise expression. So art should have aesthetic school. Aesthetic school అంటే మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, art for art, that is aesthetic school. Art for love for art for life అంటే they are all belongs to head అనమాట. హెడ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. దే గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద హార్ట్. ఓన్లీ ఆర్ట్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్, ఆర్ట్ ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమో ఇక్కడ, ఆర్ట్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ ఏమో ఇక్కడ, ఆర్ట్ ఫర్ ఆర్ట్ సేక్. ఓన్లీ ఆర్ట్ కోసమే, నథింగ్ ఎల్స్. ఆర్ట్లోంచి మనం నేర్చుకోవాలని ఉండకూడదు అంటారు వీళ్ళు. సో ఇక్కడ ఇది మోట్ పాప్రీ, మోట్ జస్ట్ అండ్ మీనింగ్ ఏంటంటే వర్క్ షుడ్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ అంటే ప్రిసైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్, అంటే ఈ షుడ్ నాట్ యూజ్ మోర్ దెన్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఎక్కువ వర్డ్స్ని వాడకూడదు అంటారు ఆయన. అసలు ఎక్కువ వర్డ్స్ అక్కర్లేదు. సో ఎంతైతే అవసరమో అంతవరకే వాడాలని చెప్తాడు ఈయన ఎవరు, ఆస్కార్ వైల్డ్. దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మోట్ ప్రాపరీ, మోట్ జస్టి. మీన్స్ ప్రిసైజ్ ఎక్స్ప్రెషన్, అవసరం ఉన్నంత వరకే వాడాలి. అండ్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఫేమస్ వర్క్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ డోరియన్ గ్రే అండి. దిస్ ఈజ్ బై ఆస్కార్ వైల్డ్. ఆస్కార్ వైల్డ్ యొక్క ఫేమస్ డైలాగ్స్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, ఈ రెండు మెమరైజ్ చేయాల్సిందే. వన్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రియలిజం and second one is the rejection of romanticism. So I will tell you, just explain to you. In 19th century what happened, so they all turned from Victorian realism to the modernism. అంటే విక్టోరియన్ తర్వాత వచ్చింది రియలిజం, రొమాంటిసిజంకి వచ్చింది, సారీ, విక్టోరియన్ రియలిజం టు ద రొమాంటిసిజం. సో ఇక్కడ రియలిజంకి రొమాంటిసిజంకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్తారు క్లియర్గా. ఒక చిన్న ఫన్నీయెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తారు ఆయన. రియలిజం అంటే ఏంటి, రియలిస్టిక్ పోర్ట్రేయల్, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తే రియలిజం అండి. నథింగ్ మోర్, నథింగ్ లెస్. దట్ ఈస్ మోట్ ప్రాపరీ, మోట్ జస్టి. సో రొమాంటిసిజం అంటే ఏంది, ఓన్లీ ఇమాజినేషన్, ఎక్సెసివ్ ఇమాజినేషన్ ఉంటే దాన్ని రొమాంటిసిజం అంటాం. సో ఇక్కడ ఏమంటారంటే రియలిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్యాలిబాన్స్ హ్యాట్రెడ్నెస్. హ్యాట్రెడ్ ఆఫ్ రియలిజం అంటే ఏంటంటే క్యాలిబాన్స్ రేజ్ అగెనెస్ట్ రియాక్షన్ ఆఫ్ సీయింగ్ ఈజ్ ఫేస్ ఇన్ ద మిర్రర్. తన ఫేస్ని తనే మిర్రర్లో చూసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందో అది రియలిజం. క్యాలిబన్ అంటే ఏంటి, డెవిల్. క్యాలిబన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ డెవిల్. ఒక డెవిల్ తన పిక్చర్ని ఫేస్లో చూసుకుంటే ఎట్లుంటుంది, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రిప్రజెంటేషన్, ఉన్నది ఉన్నట్టు కనబడుతుంది ఫేస్, అక్కడ ఏముంటే అది కనబడుతుంది. సో దిస్ యాక్చువల్ పోర్ట్రేయల్ ఈజ్ కాల్డ్ రియలిజం. సో క్యాలిబన్ సీయింగ్ హిజ్ ఓన్ ఫేస్ ఇన్ ద మిర్రర్ ఈజ్ కాల్డ్ రియలిజం. బట్ రొమాంటిసిజం అంటే ఏంది, క్యాలిబన్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ నాట్ సీయింగ్ హిజ్ ఫేస్ ఇన్ ద మిర్రర్. క్యాలిబన్ ఏం చేస్తుంది, నో ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ దట్ రియలిస్టిక్ ఇమేజ్, నాకు వద్దు, నేను చూడను, మిర్రర్ చూడను అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది, రియలిస్టిక్గా చెప్పదు, ఉన్నది ఉన్నట్టు కాకుండా ఎక్కువ ఎక్సెస్ చెప్తారు, ఇమాజినేటివ్గా. సో ఇట్లా ఊహించి చెప్పడమే ఇది. సో సింప్లీ, సో వెన్ ద క్యాలిబన్ ఈజ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద మిర్రర్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రియలిజం. When the Caliban rejects to see into the mirror or not seeing in the mirror, so that is called romanticism అని చెప్తారు ఎవరు, ఆస్కార్ వైల్డ్ in his The Picture of Dorian Gray. This work is very important. These two dialogues are very important. Just good remember. And he also defined that criticism is itself is an art అంటాడు. Criticism itself is an art. Criticism అంటేనే ఒక ఆర్ట్ అంటాడు. And finally we have read, I just take 10 minutes, Markandeya sir, sorry for that. I am taking 10 minutes extra from you. And Matthew Arnold, very very important critic, is called as critic of the critic. Critic of the critic. And he does not belongs to either of these schools. He does not belong to arts of art's sake or arts for life's sake. And he comes between these two. And his famous work, oh no issues, thank you sir, Markandeya sir. His famous work is Culture and Anarchy. So just remember this work. Culture and Anarchy is the first work in 1869. It's a critical work I am talking. There are many other poems. Dover Beach undi. Modernist చెప్పుకున్నాం. These are 19th century wasteland అని చెప్పుకుంటాం డోవర్ బీచ్ని. అది పక్కన పెట్టండి. మనకు వీఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ క్రిటిసిజం వర్క్స్. ద కల్చర్ అండ్ అనార్కీ. కల్చర్ అండ్ అనార్కీ. దీంట్లో అతను ట్రూత్ అండ్ హై సీరియస్నెస్ ఉండాలంటాడు మెయిన్గా. సో ఫర్ రైటింగ్స్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ట్రూత్ అండ్ హై సీరియస్నెస్. Without this high seriousness, writing is waste అంటాడు. అండ్
there are two terms he described, Hellenism and Hebraism. Hellenism ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను. Hellenism is a love for the Greek. Hebraism is love for the Hebrew culture, Hebrew language. So Hellenism is he compared to knowing, Hebraism is compared to doing. What we know, what we do. So this is Greek and Hebrew, and he says that we should bring some harmony between these two, Hebraism and Hellenism. ఈ రెండింటి మధ్యలో బ్యాలెన్స్ చేస్తూ రాయాలి. అంటే యూ షుడ్ నాట్ బీ ట్రూ గ్రీక్ రైటర్ ఆర్ ట్రూ ఇంగ్లీష్ రైటర్ ఆర్ ట్రూ హీబ్రూ రైటర్. సో ఇట్ షుడ్ బీ హ్యావ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్స్ అని చెప్తాడు. అండ్ he says that Chaucer is the one, with him our real poetry has born అంటాడు. He praised the Chaucer and he rates Chaucer more than the Gower. We all know that Gower is the contemporary of Chaucer. Ben Jonson is the contemporary of Shakespeare. So remember that work. And there are three important terms in this culture and anarchy. One is barbarians. Barbarians are rich aristocrats and ikkada. Philistines ante middle class people, money making people. Population, normal people andi, underdeveloped or working class. These three terms important andi. So Philistines anedi is a word coined from a German student andi. So these three terms barbarians, Philistines and populace are the three categories of the society. Hellenism means Praveen sir, Hellenism means knowing. Hebraism means doing. So don't worry, just look into the material, you can remember. And I'm just talking about only important points, sir. So culture and anarchy talks about the high seriousness or truth. He has taken this high seriousness from Aristotle, and he finds high seriousness in only Homer, Dante, Shakespeare, Milton and Spencer. He praised the Chaucer, but he says Chaucer don't have high seriousness. We will discuss it later. And there is an important term, sweetness and light. Sweetness and light is a term coined by Swift actually in the Battle of Books. Very famous writing idi, Swift యొక్క work. He takes this work, sweetness and light, and applied to the criticism. In ఏమంటాడు, sweetness and life are, that means sweetness means a beauty, light means a wisdom. Light అంటే మనం వెళ్తురు అంటాం కదా, wisdom మనం కేవ్ ఇమేజ్ చెప్పుకున్నాం కదా, అరిస్టాటిల్ యొక్క కేవ్ ఇమేజ్. సో అట్లా ఇక్కడ wisdom and beauty, that is sweetness and life, light is that adds culture to our life. The culture adds to our life. సో మన లైఫ్లో మనకు యాడ్ చేసేయండి స్వీట్నెస్ అండ్ లైఫ్ ఉండాలి అంటాడు ఆయన. సో కల్చర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ థాట్ అండ్ సేడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్తాడు కల్చర్ అండ్ అనర్కీలో. అండ్ దెర్ ఈస్ అ వెరీ ఫేమస్ ప్రేజింగ్ అబౌట్ షేక్స్పియర్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, హీ ప్రేజ్డ్ ద షేక్స్పియర్, డాంటే, హోమర్, మిల్టన్, స్పెన్సర్. ఎందుకు అంటే దే హ్యావ్ హై సీరియస్నెస్ అంటాడు. ఇక్కడ ద ఫేమస్ పోయం రిటన్ బై ఆర్నాల్డ్ ఇది. ఈ పోయంలో ఫస్ట్ లైన్ ఏంటంటే, అదర్స్ అబైడ్ అవర్ క్వశ్చన్ దో ఆర్ట్ ఫ్రీ, we ask and ask, thou smilest art still. So there is a lot of questions on the others writings, but only the Shakespeare is the unquestionable. You are the free, you are unquestionable, there is undebatable అన్నట్టు ఇక్కడ. Shakespeare is the undebatable personality. So others abide our question, we ask and ask, మనం అడుగుతూనే ఉంటాము whether they give the knowledge, whether their works are good or not. But Shakespeare is the only person, undoubtedly, unanimously, is the highest spirit, is the greatest English poet అని చెప్పి ఈ పోయంలో చాలా ప్రైజెస్ రాస్తాడు. జస్ట్ రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ లైన్. దిస్ వాజ్ అ ప్రీవియస్ నెట్ క్వశ్చన్. సింప్లీ దే విల్ గివ్ యూ వన్ లైన్, అదర్స్ అబైడ్ అవర్ క్వశ్చన్ దౌ ఆర్ట్ ఫ్రీ, వి ఆస్క్ అండ్ ఆస్క్, ఈజ్ ద ఫేమస్ లైన్ బై ఆర్నాల్డ్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ షేక్స్పియర్స్ గ్రేట్నెస్. దట్ మచ్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. అండ్ క్రిటిసిజంలో ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే క్రిటిసిజం అంటే ఫేమస్ క్రిటిక్ అనమాట ఆర్నాల్డ్. కానీ ఆర్నాల్డ్ మీద క్రిటిసిజం చాలా ఉందండి. దెర్ ఆర్ 3 ఇంపార్టెంట్ క్రిటిసిజమ్స్ ఆన్ ఆర్నాల్డ్. వన్ ఈజ్ ఆర్నాల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాడ్ గ్రేట్ క్రిటిక్ అండి. ఈజ్ నాట్ ఎ గ్రేట్ క్రిటిక్, ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అంటే ఒలివర్ ఎల్టన్ కాల్డ్ హిమ్ యాజ్ బ్యాడ్ గ్రేట్ క్రిటిక్ అండి. యూ టు రిమెంబర్ దిస్. అండ్ టిఎస్ ఇలియట్ ఏమంటాడంటే ఆర్నాల్డ్ ఈజ్ ఎ ప్రొపగాండిస్ట్. Arnold is a propagandist and not a creator of ideas. He always makes it propaganda.
So he doesn't create ideas, he always uses the others ideas and propagands it. So that's why this is a criticism on Arnold again. And Walter Raleigh says, this is very important quotation, Arnold is like a person, is a man who takes a brick to a market and gives the buyers an impression of a building. Actually he has only a brick, but he projects himself as a building. So that means he's a propagandist. So simply Walter Raleigh, Eliot and Elton, these three express the same idea about Arnold. And coming to the important work, two important works we'll discuss and close the class. It's 8.5. One is the function of criticism at the present time. This work is very very important, and there is a lot of criticism on the previous writers on this particular work. So here he defined the criticism. We already discussed this term, a disinterested endeavor. Disinterested endeavor, it should be bias, without any bias. Disinterested means without any bias, without any propaganda అని చెప్తాడు. సో దట్ ఈస్ బెస్ట్ అండ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్తాడు. అండ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం షుడ్ బి టు పేవ్ ఏ వే టు ద హై కల్చర్ అంటాడు. కల్చర్, హై కల్చర్ ఉండాలంటాడు. కల్చర్ అనగానే టర్మ్ గుర్తు రావాలి. కల్చర్ గురించి చెప్పింది ఎవరంటే మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్, మెయిన్లీ కల్చర్ అండ్ అనార్కీ. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇక్కడ చాలా చాలా ఇవన్నీ ఇంకా మీరు గోల్డెన్ వర్డ్స్ రాసుకోవాల్సిందే, ప్రతి పాయింట్ గోల్డెన్ పాయింట్ ఇక్కడ. దీస్ ఆర్ ఆల్ కంపైల్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ వర్క్స్ అండ్ వేరియస్ బుక్స్ అండి. ఈ క్రిటిసైజ్డ్ ద రొమాంటిక్స్ అండి, అందరు రొమాంటిక్స్ని క్రిటిసైజ్ చేసిండి. ఎందుకు? హీఈస్ నాట్ ఎ రొమాంటిక్ రైటర్. ఆర్నాల్డ్ ఎవరు? హీఈస్ అ విక్టోరియన్ రైటర్. విక్టోరియన్ తర్వాత వచ్చిండు. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ హీఈస్ అబౌట్ ద కాంటెంపరీ ఆఫ్ కోర్స్, బట్ హీ కమ్స్ టు ద విక్టోరియన్ ఎరా క్రిటిక్ అనమాట. సో దీంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి కామెంట్ చేస్తారండి. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ కామెంట్స్ బై లైన్ అండి, ఇంకా నో అదర్ వే. హీ సింప్లీ కాల్స్ బైరాన్ ఈజ్ ఎ ఎంటీ ఆఫ్ మ్యాటర్. బైరాన్ దగ్గర ఏమీ లేదంటాడు. షెల్లీని ఇన్కోహెరెంట్ అంటాడు. ఇంకోటి ఏమంటాడు? హీ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఏంజల్. షెల్లీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఏంజల్, బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఈజ్ beating in the void of his luminous wings in vain. He is just beating his wings. He is an ineffectual angel. Beautiful but ineffectual. Very important criticism on Shelley. You have to directly remember these points. There is no other way to just tell. I will give you a MCQs tomorrow. Lot was given about Arnold. Yes. There is a lot of information about Arnold, sir. Actually, these are important quotations actually. Shelley is an incoherent, beautiful and simple question. Which of the following romantic writer is criticized by Arnold as beautiful and ineffectual angel? Simple question. Shelley. Wordsworth nemannadu, he is wanting and wanting in incompleteness actually. Wanting in completeness and variety. So he is the nature, is the only one praised actually. Nature himself took his pen and write the writing అంటాడు. అసలు తను నిజంగా బైరాన్ వర్డ్స్వర్త్ రాయలేదు, నేచరే ఆయన పెన్ తీసుకొని రాసిందని చెప్తాడు. సో హీ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఆఫ్ కోర్స్ ప్రైజ్డ్ బై ఆర్నాల్డ్. కోలరిడ్జ్ని అయితే హీ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ ఈజ్ రెక్డ్ ఇన్ ద మిస్ట్ ఆఫ్ ఓపియం. అంటే డ్రగ్ అడిక్ట్ అనమాట. ఓపియం అంటే డ్రగ్ అడిక్ట్. ఇక్కడ కోలరిడ్జ్ ఈజ్ ఏ సింప్లీ ఎ డ్రగ్ అడిక్ట్ అని ఎవరన్నారంటే ఆర్నాల్డ్. కీట్స్ని ఏమన్నాడంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ, హిజ్ లెటర్స్ ఆర్ వెరీ ఫేమస్, బట్ హిజ్ లెటర్స్ ఆర్ కంపేర్డ్ టు లవ్ లెటర్స్ ఆఫ్ ఏ సర్జన్స్ అప్రెంటిస్. ఎట్లా ఉంటాయట? ఒక అప్రెంటిస్ చేస్తున్న సర్జన్ రాస్తారు కదా, ఎట్లా ఉంటుంది రైటింగ్? వి ఆల్ నో హౌ ద రైటింగ్ ఆఫ్ ఏ డాక్టర్ ఈజ్. ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు కాంప్రహెండ్. అర్థం కాకుండా రాస్తాడు కీట్స్ అని చెప్తాడు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ criticism about the romantics. You have to remember, Byron is empty matter, Shelley is incoherent, Wordsworth is wanting in completeness. He is looking for more completeness and variety, and Coleridge is nothing but a philosopher. ఆయన మంచి ఫిలాసఫర్ పోయిట్, కానీ రెక్డ్ ఇన్ ద మిస్ట్ ఆఫ్ ఓపియం. ఆ ఓపియం ఊబిలో కూరుకొని పోయిండు ఆయన. ఓపియం ఊబిలో. ఎందుకంటే కుబ్లా ఖాన్ పోయం మీరు చదవండి,
యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ ఓపియం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట. కుబ్లా ఖాన్ పోయం మొత్తం కూడా ఆయన డ్రగ్ ఓపియం తీసుకొని రాస్తాడు. సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద రొమాంటిసిజం దట్ వన్. అండ్ లో ఒపీనియన్ ఆన్ ద కార్లైల్, రస్కిన్, సైన్బర్న్. కార్లైల్ ఏమంటారంటే మోరల్ డెస్పెరాడో. యూ హ్యావ్ టు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి డైరెక్ట్గా. రస్కిన్ ఈజ్ ఎసెంట్రిక్ అండ్ స్వైన్బర్న్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సూడో షెల్లీ. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే మీకు. సింపుల్గా సెట్ ఎగ్జామ్లో అయినా సరే నెట్ అయినా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా. సో కార్లైల్ ఈజ్ ఎ మోరల్ డెస్పెరాడో, స్వైన్బర్న్ ఈజ్ ఎ సూడో షెల్లీ, రస్కిన్ ఈజ్ ఎన్ ఎసెంట్రిక్. అండ్ హీ హ్యాస్ హై ఒపీనియన్ ఆన్ పోప్ అండ్ డ్రైడెన్ అండి. ఈయన రొమాన్సిక్స్ని ఇష్టపడలేదు కానీ నియో క్లాసిక్స్ని ఇష్టపడ్డాడు. డ్రైడెన్ ఏమన్నాడు, ఈజ్ అ ప్యూసాంట్ అండ్ గ్లోరియస్ ఫౌండర్. అండ్ పోప్ని అయితే చాలా బాగా మెచ్చుకుంటాడండి. ఈజ్ అ స్ప్లెండిడ్ హై ప్రీస్ట్. సింప్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి. హీ క్రిటిసైజ్డ్ ద రొమాంటిక్స్ అండ్ ప్రేజ్డ్ ద విక్టోరియన్స్, ఆర్ వీ కెన్ సే ద నియో క్లాసిక్స్. సో పోప్, డ్రైడెన్ ఆర్ నాట్ పోయటిక్ క్లాసిక్స్, దే ఆర్ ప్రోజ్ క్లాసిక్స్ అంటారు. సింపుల్గా ఈయన పోయట్స్ కాదు, పోయట్లో క్లాసిక్స్ కాదు, ప్రోజ్లో క్లాసిక్స్ వీళ్ళిద్దరు. అంటే పోప్, డ్రైడెన్ పోయట్రీ రాసినప్పటికి కూడా దే ఆర్ గుడ్ ఇన్ ప్రోజ్ అని మెచ్చుకుంటాడు, నాట్ ఇన్ ద పోయట్రీ. దిస్ కొటేషన్ ఈజ్ బై ఆర్నాల్డ్ ఇన్ హీ స్టడీ ఆఫ్ పోయట్రీ. యాక్చువల్గా దిస్ కొటేషన్ ఈజ్ ఇన్ స్టడీ ఆఫ్ పోయట్రీ అండి. అండ్ టెన్నిసన్స్ మౌడ్ గురించి చెప్తాడు. ఇట్స్ ఎ లామెంటబుల్ ప్రొడక్షన్ అండి. మౌడ్ ఈజ్ అ ఫేమస్ పోయమ్ ఆఫ్ టెన్నిసన్, బట్ ఇట్స్ ఎ లామెంటబుల్ ప్రొడక్షన్ అంటాడు. అండ్ we discussed that there are two powers and critical power and creative power. We already discussed this point in the beginning of the criticism. So critical power is lowest power. మనం అనుకున్నా క్రియేషన్ ఫస్ట్, క్రిటిసిజం నెక్స్ట్ అండి. క్రియేషనే ముందు. 1 second, sorry, I will charge my laptop. Yeah, so criticism is a secondary, creation is the first అండి. And he also says that Alexandrian couplet are inadequate for poetic expression. Alexandrian couplet suitable కాదని చెప్తాడు. And he is a moralistic అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. Matthew Arnold is a moralistic. He always looks for truth and high seriousness. ఇవి లేకపోతే ఆయన పోయిటరీ బాగాలేదంటాడు. He even criticized his own poetry. For example, if you take Empedocles of Etna, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్, యూ హావ్ టు రిమెంబర్ అండి. ఇది ఫస్ట్ ఎడిషన్లో ఉంది, 1853 ఎడిషన్లో ఉంది, 1832లో ఉంది. కానీ ఇన్ 1853 ఎడిషన్ హీ రిమూవ్ దిస్ పోయం బికాస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ గుడ్ పోయం ఆన్ మోరల్ గ్రౌండ్స్. అందుకని ఈ పోయంని తీసేస్తాడు ఆయనే. సో దట్ ఈస్ హిస్ ఐడియాలజీ అనమాట. సో హీ ఆల్వేస్ లుక్స్ ఫర్ ట్రూత్ అండ్ హై సీరియస్నెస్. మీకు సింపుల్గా ట్రూత్ అండ్ హై సీరియస్నెస్ పదం రాగానే ఎవరు రావాలి? మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్. ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ యువర్ మైండ్. అండ్ ఫైనల్గా లాస్ట్ పాయింట్ అండి, విల్ డిస్కస్ ఇన్ 2 minutes అండ్ విల్ క్లోజ్ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ మార్కండే సార్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. టచ్ స్టోన్ మెథడ్ అండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ టచ్ స్టోన్ మెథడ్ ఎక్కడ కాయిన్ చేశాడు? ఇన్ స్టడీ ఆఫ్ పోయట్రీ. సో వీ ఆల్ నో టచ్ స్టోన్, వీ ఆల్ రీడ్ మోర్ అబౌట్ టచ్ స్టోన్ మెథడ్. వాట్ ఈస్ టచ్ స్టోన్? హ్యావ్ యూ ఎవర్ బీన్ టు ఎ గోల్డ్ షాప్? హౌ ఎ goldsmith tests the quality of gold? Yes, that is a touchstone. He simply takes a black color stone and he rubs it on the gold. దాంతో ఏమొస్తుంది తెలిసిపోతుంది, ఎన్ని క్యారెట్స్ అని చెప్తాడు తను. అంటే సింప్లీ టచ్ స్టోన్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఆర్నాల్డ్ హ్యాస్ టేకెన్ సమ్ లైన్స్ ఫ్రమ్ ద ఏన్షియంట్ పోయట్రీ, మోడర్న్ పోయట్రీ నుంచి ఒక 2-4-5 లైన్స్ తీసుకుంటాడు. ఎవరైనా లైన్ ఏదైనా రైటర్ రాస్తే ఆ లైన్ లాగా ఉండాలంటాడు ఆయన. అంటే ఆ లైన్తో ఈ లైన్స్ని కంపేర్ చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇట్ విల్ పాస్ ద టెస్ట్ అనమాట. ఆ టెస్ట్ పాస్, టచ్ స్టోన్ టెస్ట్ పాస్ అయిపోయింది అనుకోండి, దట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ వర్క్ అని చెప్తాడు. జడ్జింగ్ ఏ పోయట్రీ. సో ఇది ఎక్కడ కనుక్కున్నాడు ఈ మెథడ్ అంటే దట్ స్టడీ ఆఫ్ పోయట్రీ 1880లో చెప్తాడు. సింపుల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. టచ్ స్టోన్ మీన్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ పోయట్రీ బై మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గోల్డ్. సుజాత మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ this term is not his own term, but he has borrowed from M. Vijay, from French critic. He estimated the value of Chanson de Roland అనే ఒక పోయం ఉంటుంది. ఇది ఫ్రెంచ్ పోయం అది. దాన్ని ఇతను M. విజయ్ అతను టెస్ట్ చేస్తాడనమాట. దాన్ని బేస్ చేసుకొని
ఇతను ఇంగ్లీష్లో కూడా టెస్ట్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందని టచ్ టోన్ మెథడ్ తీసుకొస్తాడు. సో సింప్లీ హీ హ్యాస్ టేకెన్ బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ ఫ్రమ్ హోమర్, డాంటే, షేక్స్పియర్, మిల్టన్, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని లైన్స్ తీసుకుంటాడు. ఆ లైన్స్ని హీ యూజెస్ యాజ్ అ టచ్ టోన్ టు టెస్ట్ ద హై సీరియస్నెస్, టు టెస్ట్ ద ట్రూత్ అండ్ హై సీరియస్నెస్ టెస్ట్ చేయడం కోసం వాడే లైన్స్ అన్నమాట. సో ఇతను ఏమంటారంటే వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ఫాలో ద రియల్ ఎస్టిమేట్ అండి. దెర్ ఆర్ 3 types of estimates according to Arnold. One is historical estimate, second one is personal estimate, and third one is real estimate. We should not depend on the historic and personal estimates అండి. హిస్టారికల్ ఎస్టిమేట్స్ అన్నీ కూడా బయాస్గా ఉంటాయి. ఏన్షియంట్స్ ఇవన్నీ మనల్ని మన జడ్జిమెంట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. అట్లే పర్సనల్ ఈగో కూడా, మన ఐడియాలజీ కూడా జడ్జిమెంట్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. అందుకనే హీ సజెస్ట్ దట్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ఫాలో ద రియల్ ఎస్టిమేట్. సో ఇందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే చాజర్ యొక్క డిక్షన్ని ఇతను టెస్ట్ చేసి ఏం చెప్తాడంటే చాజర్స్ డిక్షన్ అంటే తెలిసి మీ అందరికీ డైలాగ్. డిక్షన్ అంటే ఇస్ అ 6 types ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో ఒకటి. సో అందులో ఏమంటారంటే చాజర్స్ డిక్షన్ ఈజ్ లైక్ ఏ గోల్డ్ డ్యూ డ్రాప్స్ లాగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్ డిక్షన్ అంటాడు. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ టర్మ్, చాజర్స్ డిక్షన్ ఈజ్ లైక్ ఏ లిక్విడ్ డిక్షన్, గోల్డ్ డ్యూ డ్రాప్స్ లిక్విడ్, చాలా బాగుంటుంది అని చెప్తాడు. అందుకే వీ షుడ్ ఇగ్నోర్. అందుకే చూడండి, హీ సేస్ దాట్ ఎ క్రిటిక్ షుడ్ నాట్ బి అఫెక్టెడ్ బై హిస్టారికల్ అండ్ పర్సనల్ జడ్జ్మెంట్స్. హిస్టరీని ముందు పెట్టుకొని మన పర్సనల్గా మన ఒపీనియన్స్ ముందు పెట్టుకొని టెస్ట్ చేయకూడదు. మరి ఎలా టెస్ట్ చేయాలి? వీ షుడ్ టెస్ట్ విత్ ఏ టచ్ స్టోన్ అంటాడు. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా టెస్ట్ చేయాలనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ పోయట్రీ సుపీరియర్, జస్ట్ లైక్ అరిస్టాటిల్ అండి, పోయట్రీ సుపీరియర్ టు హిస్టరీ, ఫిలాసఫీ, సైన్స్ అండ్ ఈవెన్ రిలీజియన్ అంటాడు ఈయన. వెరీ ఫేమస్ కొటేషన్. సో రిలీజియన్ యాడ్ చేసింది ఎవరంటే మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్. ఇక్కడ ఎందుకు అంటే మరీ చెప్తున్నాను వినండి. లిటరేచర్ అండ్ డాగ్మా ఫేమస్ వర్క్ ఉంటుంది ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ దీని కండిషన్ వర్క్ గాడ్ అండ్ ద బైబిల్. ఈ 2 వర్క్స్లో కూడా అతను లిటరేచర్ని రిలీజియన్ని కంపేర్ చేస్తాడు. సింపుల్, ఓన్లీ 1 point యూ టు రిమెంబర్. దిస్ గాడ్ అండ్ బైబిల్ వర్క్ అండ్ లిటరేచర్ అండ్ డాగ్మా రెండిట్లో కూడా హీ డిస్కసెస్ అబౌట్ ద రిలీజియన్ అండ్ లిటరేచర్. ఇందులో ఫేమస్ ఏమంటాడంటే మోస్ట్ ఆఫ్ వాట్ పాసెస్ అస్ ఫర్ రిలీజియన్ అండ్ ఫిలాసఫీ వి రీప్లేస్డ్ బై పోయట్రీ. Nowadays we are mostly relying on religion and philosophy, but in future what happens, this religion and philosophy will be replaced by poetry అంటాడు. వెరీ వెరీ ఫేమస్ కొటేషన్ అండి ఇది. ఫ్యూచర్లో మనకు రిలీజియన్ ఉండదు, ఇంకా ఫిలాసఫీ ఉండదు, ఓన్లీ పోయట్రీ ఉంటుంది అంటాడు. సో దట్ మచ్ గ్రేట్ కొటేషన్ బై మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్. ఈజ్ ప్రొఫెసీ. ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రొఫెట్ లాగా చెప్తాడు. ఒక ఊహ, ఒక యాక్సియోమ్. ఇది ఇస్ అ థియరీ. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్ ద ఫర్దర్ వర్క్స్ అనమాట. ఈ 2 వర్క్స్లో అదే డిస్కస్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ గాడ్ అండ్ ద బైబిల్, లిటరేచర్ అండ్ డాగ్మాలు కూడా చెప్తాడు. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు టచ్ స్టోన్స్. సో మనం ఇతను పోయట్రీని సుపీరియర్ టు హిస్టరీ, ఫిలాసఫీ, సైన్స్ అండ్ రిలీజన్ అని చెప్పిండు. పోయట్రీ ఈజ్ ఎ క్రిటిసిజం ఆఫ్ లైఫ్ అండర్ కర్టెన్స్. పోయట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ క్రిటిసిజం ఆఫ్ లైఫ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది డెఫినేషన్. పోయట్రీ ఈజ్ ఎ criticism of life under curtains. All great literature is at bottom, that is a criticism of life. This is a famous quotation by study of poetry by Arnold. And he divided critics into 2 types అండి. dubious critics, classics and real classics. 2 రకాలు. డూప్లికేట్ క్లాసిక్ అనమాట. డూప్లికేట్ క్లాసిక్స్ మస్ట్ బి సిఫ్టెడ్, పనిష్డ్ అన్నట్టు. ఏ ఫాల్స్ క్లాసిక్ మస్ట్ బి ఎక్స్ప్లోడెడ్ అని పేల్చేయాలి. అండ్ రియల్ క్లాసిక్ మస్ట్ బి ఎంజాయ్డ్ డీప్లీ అంటాడు. ఇది ఒక ఎస్సే ఉంటుంది, దీనిలో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, ఫాల్స్ అండ్ డూబియస్ క్లాసిక్స్ అని, క్రిటిక్స్ అని. సో ఎ డూబియస్ క్లాసిక్ మస్ట్ బి సిఫ్టెడ్, ఎ ఫాల్స్ క్లాసిక్ మస్ట్ బి ఎక్స్ప్లోడెడ్ అండ్ ఎ రియల్ క్లాసిక్ మస్ట్ బి ఎంజాయ్డ్ డీప్లీ అని చెప్తాడు. అండ్ ఒక్కసారి మనము స్టడీ ఆఫ్ పోయిటరీలోని ఈ మన టచ్ స్టోన్ మెథడ్ ఎట్లా ఉండాలి అనుకున్నాం మనము. సో ఇతను ఇందులో హోమర్ని, సోఫికిల్స్ని, డాంటే, మిల్టన్, గోతి అండ్ వర్డ్స్వర్త్ని, ఈ 5 తీసుకుంటారు, 6 తీసుకుంటాడు ఇతను మెయిన్గా. సో ఫ్రమ్ 2 from ancients and 4 from moderns. He takes famous lines from these writers అనమాట and uses these lines to rank or to test the poetry of the other writers అనమాట. సో ఒక వన్ లైన్ చెప్తాను నేను ఇక్కడ. ప్యారడైజ్ అనేది ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డాంటేస్ డివైన్ కామెడీ. దీంట్లో
In his will is our peace. In his will means in God's will is our peace. If God wanted to give us peace, he will give. That means in his will is our peace అనేది ఒక ఫేమస్ కొటేషన్ అండి. అట్లనే ప్యారడైజ్ లాస్ట్లో విచ్ కాస్ సర్వ్స్ ఆల్ దట్ పెయిన్ టు సీక్ హర్ త్రూ ద వరల్డ్. ఇట్స్ 2 లైన్స్. సో దీస్ 2 ఆర్ ప్రైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ టచ్ స్టోన్స్ అండి. ఈ 2 లైన్స్ తీసుకొని మిగిలిన రైటర్స్ని టచ్ చేస్తూ కంపేర్ చేస్తూ చేసుకుంటూ చెప్తాడనమాట. హూ ఈజ్ అ గుడ్ క్రిటిక్, హూ ఈజ్ ఎ నాట్ గుడ్ క్రిటిక్, ఆర్ హూ ఈజ్ ఎ గుడ్ విచ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ వర్క్, ఆర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ వర్క్ అంటాడు. అండ్ ఈ ఆల్సో డివైడెడ్ ద క్రిటిక్స్ ఇంటూ 4 poets into 4 types అండి. ద గుడ్ పోయిట్స్, ద గ్రేట్ పోయిట్స్, నాట్ సో గుడ్, నాట్ సో గ్రేట్. సో సింప్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద టచ్ స్టోన్ మెథడ్స్ అండి. అండ్ ఫైనల్ వర్క్ ఆఫ్ దిస్ టుడేస్ డిస్కషన్ ఈజ్ ఆన్ ట్రాన్స్లేటింగ్ హోమర్. సో హోమర్ వర్క్స్ని ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి, అసలు హోమరిక్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది అప్పుడు ఒక ప్యాషన్ అందరికీ. సో మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం, అలెగ్జాండర్ పోప్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో బీ ద హోమర్స్ వర్క్స్ అని చెప్పాడు కదా. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే హోమర్స్ ఇలియడ్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుందండి, సింపుల్ గ్రాండ్ స్టైల్లో ఉంటుంది. మిల్టన్స్ యొక్క ప్యారడైజ్ లాస్ట్ సివియర్ గ్రాండ్ స్టైల్లో ఉంటుంది. సింపుల్ గ్రాండ్ స్టైల్, సివియర్ గ్రాండ్ స్టైల్. బట్ హీ కంపేర్స్ డాంటేస్ డివైన్ కామెడీ యాజ్ ఎ సింపుల్ అండ్ సివియర్ స్టైల్ అండి. హోమర్స్ ఇలియడ్ ఏమో చాలా సింపుల్ అంటాడు, మిల్టన్ ఏమో చాలా సివియర్ స్టైల్, మనందరికీ తెలుసు చాలా కాంప్లికేటెడ్ స్టైల్లో ఉంటుంది మిల్టన్ ప్యారడైజ్ లాస్ట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డాంటే స్టైల్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ అండ్ సివియర్ అంటాడు. సో వెరీ గ్రేట్ కొటేషన్ ఆన్ డాంటేస్ రైటింగ్ అండి. సో ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఈ ఈజ్ 3 లెక్చర్స్ అండి యాక్చువల్గా. దిస్ ఆన్ ట్రాన్స్లేటింగ్ హోమర్ అనేది ఒక లెక్చర్ సిరీస్ అండి. ఇది 3 లెక్చర్స్ ఉంటాయి ఇందులో. దీంట్లో ఎట్లా ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలి హోమర్ అని చెప్తాడు. దీంట్లో ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. హీ అబ్జర్వ్ ద కౌపర్, పోప్ అండ్ చాప్మన్ అదర్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఏం చెప్తారంటే ట్రాన్స్లేషన్ షుడ్ బి వెరీ క్విక్ ఉండాలి అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ కోసం హెగ్జామీటర్ వాడాలని చెప్తారు. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. హోమర్ ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలంటే ఏ మీటర్ వాడాలి, హెగ్జామీటర్ ఈజ్ ద సూటబుల్ అని చెప్తాడు. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 పాయింట్ వీ కెన్ రిమెంబర్ ఫ్రమ్ దిస్ రైటింగ్. సో ఓన్లీ 1 పాయింట్, హెగ్జామీటర్ ఈజ్ ద సూటబుల్ ఫర్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ద హోమర్. అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. స్టీల్తీ స్కూల్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం అండ్ ఫ్లెషీ స్కూల్ ఆఫ్ పోయిట్రీ. ఈ 2 టర్మ్స్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. అసలు ఫస్ట్ ఒకసారి మనం చూద్దాం. రాబర్ట్ బుచానన్ ఉంటాడు. ఈజ్ ఏ క్రిటిక్ అండ్ స్కాటిష్ రైటర్ అండి. అతను ఏం చేస్తాడంటే ఒక ఎస్సే రాస్తాడు. దాంట్లో ఏంటిదంటే ఆ ఎస్సే టైటిల్ ఏంటి, ద ఫ్లెషీ స్కూల్ ఆఫ్ పోయిట్రీ. వి ఆల్ నో డాంటే గ్యాబ్రియల్ రోసెట్టి, డీజీ రోసెట్టి ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ప్రీ రాఫలైటిక్ మూమెంట్. ప్రీ రాఫలైటిక్ గ్రూప్ అనమాట. అది ఒకటి. ప్రీ రాఫలైటిక్ గ్రూప్ అనేది ఒక గ్రూపు. ఆ గ్రూప్ని ఏం చేస్తాడంటే క్రిటిసైజ్ చేస్తాడు. ద ఫ్లెషీ స్కూల్ బికాస్ ఇట్ ఈజ్ ఇమ్మోరల్. అంతా ఈ మోరల్ లెస్ వర్క్స్ అని రాస్తున్నారు వీళ్ళు. దెర్ ఈజ్ నో మొరాలిటీ ఇన్ దేర్ రైటింగ్స్. దట్స్ వై రాబర్ట్ బుచానన్ కామెంట్స్ దట్ డీజీ రోసెట్టి అండ్ హిస్ ఫాలోవర్స్ ఆర్ ఇన్ ద స్కూల్ ఆఫ్ ద ఫ్లెషీ స్కూల్. చాలా ఓపెన్లీ, ఫ్లెషీ మీన్స్ చాలా ఓపెన్ సెక్సువల్ ఓపెన్ వర్క్స్ మీద రాస్తున్నారు. ఇట్స్ ఏ ఇమ్మోరల్ రైటింగ్స్ అని చెప్పి క్రిటిసైజ్ చేస్తాడు. ఎవరు, రాబర్ట్ బుచానన్. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ టర్మ్. ఫ్లెషీ స్కూల్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం ఈజ్ అప్లైడ్ టు Robert Buchanan applied this term to D.G. Rossetti's school, that is pre-Raphaelitic age. Pre-Raphaelites అంటే ఎవరు ఉంటారండి, D.G. Rossetti, హంట్, మిల్లిస్, స్వైన్బర్న్, క్రిస్టినా రోసెట్టి. మనం అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం ఇది లిటరేచర్లో. సో ఇక్కడ దానికి రిటర్న్గా మళ్ళీ రోసెట్టి ఒక రిప్లై రాస్తాడు. దిస్ రిప్లై ఈజ్ కాల్డ్ స్టీల్తీ స్కూల్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం. అరే వీఆర్ నాట్ ఫ్లెషీ స్కూల్ ఆఫ్ పోయట్రీ, యు ఆర్ ద స్టీల్సీ స్కూల్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం, యువర్ క్రిటిసిజం ఈజ్ నాట్ గుడ్ అని చెప్పి అతనికి రీజాయిండర్ మళ్ళీ దానికి అగనెస్ట్గా రాస్తాడు. ఎవరు, రోసెట్టి రాస్తాడు. ఇక్కడ దీని ఎఫెక్ట్స్ ఒక 2 ఉంటాయండి, అది గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే బుచానన్ రిప్యుటేషన్ వాజ్ రూయిన్డ్. బుచానన్ యొక్క రిప్యుటేషన్ తగ్గిపోయింది ఇది ఈ ఎస్ఏ వల్ల. సెకండ్ ఏంటంటే ఇట్ కాజ్డ్ ఆర్ రూయిన్డ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద రోసెట్టి అండ్ స్వైన్బర్న్. Rossetti and Swinburne are 2 friends and these 2 are related to that fleshy school of criticism, or we can say D.G. Rossetti's pre-Raphaelitic movement. So because of this pamphlet, because of this essay,
దిస్ ఫ్రెండ్షిప్ వాజ్ బ్రోకెన్ అనమాట. సో ఇది మనకి రెండు టర్మ్స్ అది గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది, ఫ్లెషీ స్కూల్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం అండ్ స్టీల్తీ స్కూల్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం. అండ్ థ్యాంక్ యూ మార్కండే సార్, 40 minutes టైం ఇచ్చాను మీకు నేను. ఐఎమ్ వెరీ సారీ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ స్టాపింగ్ మై స్క్రీన్. And actually I want to discuss these MCQs also followed by this class. No problem sir, I will share my actually that is very small, చిన్నగా కనిపిస్తుంది. Okay, Keshav, please go with 6th question. ఓకే, మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 నుంచి చూద్దాం. సార్ PDF యాడ్ చేసి ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, సో the most important component of teaching learning process is learner only. So our teaching learning process is centered on learner centered teaching learning process. So the answer is learner. Now the screen is vanished. Okay, యాక్చువల్లీ మనకు 30 minutes టైం ఉంది కాబట్టి కొంత ఇవి జనరల్ క్వశ్చన్స్, దానికి ఎక్కువ పెద్ద టైం ఏం అవసరం లేదు. సో నౌ ద 7th question, that is induction logic, the logic of induction. సో 2 methods, 2 methods ఉంటాయి మనకు. ఇండక్టివ్ మెథడ్ ఉంటుంది, డిడక్టివ్ మెథడ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను ఒక 1-2 minutes ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇండక్టివ్ మెథడ్ అండ్ డిడక్టివ్ మెథడ్ గురించి మనం క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి అండి. సో వాట్ ఈజ్ ఇండక్టివ్ మెథడ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ డిడక్టివ్ మెథడ్? సింపుల్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 10 sentences తీసుకొని జనరల్ గా, సో ఐ వాంట్ టు రిలేటెడ్ మ్యామ్ నా ఫోన్ కి కాల్ చేయండి మేడం, మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇండక్టివ్ మెథడ్ అండ్ డిడక్టివ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే, ఇండక్టివ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్స్, రూల్స్ టు ఎగ్జాంపుల్స్. Voice is not clear. Now is it okay now? Yes sir, yes sir. Okay, so inductive method and deductive method. So what is inductive method and what is deductive method అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంచుకోండి. సో ఇండక్టివ్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ వి విల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ని తీసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఉన్నటువంటి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటో తర్వాత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండక్టివ్ మెథడ్. అంటే ఏంటి అంటే, ఒక 10 sentences అన్ని తీసుకొని, అంటే ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక 10 examples తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ వి టేక్ 10 sentences అండ్ వి అబ్జర్వ్ దోస్ 10 sentences. సో వాట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ దోస్ 10 sentences? ఎగ్జాంపుల్ టు రూల్స్. వీరన్న సార్, దట్ ఈస్ రైట్, ఎగ్జాంపుల్ టు రూల్. సో మనం ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్, అన్నింటినీ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత వి కమ్ టు కంక్లూజన్. సో వి కమ్ టు అ రూల్. ఎగ్జాంపుల్ నుంచి ఫార్ములాకి, ఎగ్జాంపుల్ నుంచి రూల్ కి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండక్టివ్ మెథడ్. అంటే మనం అన్ని సెంటెన్సెస్ ని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఒక కంక్లూజన్ కి ఏమొస్తామంటే, ద ప్రెసెంట్ సింపుల్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ సబ్జెక్టివ్, దెన్ వర్బ్ 1. ఇఫ్ ద ఇన్ వర్బ్ 1 థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉంటే మళ్ళీ ఎస్, ఈఎస్, ఐఎస్ వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండక్టివ్ మెథడ్. బట్ డిడక్టివ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే, రూల్ టు ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్టే మనం రూల్ తీసుకుంటాము, దెన్ ఆ రూల్ లోపల మళ్ళీ మనం ఆ రూల్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని రాసుకుంటాం. వి సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద వర్బ్ అండ్ సబ్జెక్ట్, అవన్నీ మనం అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిడక్టివ్ మెథడ్. సో లాజిక్ ఆఫ్ డిడక్షన్ ఆర్ లాజిక్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ కి మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది. ఎగ్జాంపుల్ టు రూల్ లేదా ఎగ్జాంపుల్ టు ఫార్ములా, ఎగ్జాంపుల్ టు స్ట్రక్చర్ కి వెళ్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాజిక్ ఆఫ్ ఇండక్షన్. లాజిక్ ఆఫ్ డిడక్షన్ అంటే మనం రూల్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ లేదా స్ట్రక్చర్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ లేదా సమ్ ఫ్యాక్ట్ టు ఎగ్జాంపుల్స్. మనం అన్ని కంట్రీస్ కి వెళ్ళిన తర్వాత, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రతి కంట్రీలో కూడా ఈస్ట్ వైపే సన్ ఉంటాడు. సో ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అనే ఒక కంక్లూజన్ కి వస్తాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ లాజిక్ ఆఫ్ ఇండక్షన్. సో లాజిక్ ఆఫ్ డిడక్షన్ అంటే, ముందే మనం సన్స్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ తీసుకుంటాం,
ఎవ్రీ కంట్రీకి వెళ్తాం, ఓకే యా ఎవ్రీ కంట్రీకి వెళ్ళినా కూడా ఇది ట్రూ అని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లాజిక్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు ద లాజిక్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్. సో మనం శాంప్లింగ్ తీసుకొని టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో ద లాజిక్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు ద లాజిక్ ఆఫ్ ఇండక్షన్. So the next question, which method of teaching encourages maximum participation of students? So not lecture method. So in demonstration method also, teacher is the active participant. Students may somewhat active but not active participants, and source method is also not. So the discussion method, in discussion method, so the learners are the maximum, they participate in the maximum. So next question, Keshav sir. Keshav sir, could you scroll down? Okay, yeah, 9th. Why should you choose teaching as a profession? Service to humanity, passion for teaching, to make easy money, mastery over subject of teaching. So what is the right answer? Please comment in the comment box. So we should choose teaching as a profession. Yeah, passion for teaching is the right answer. So that is the right only. So why we choose the passion, that is the right. So not easy money. So easy money we go to gambling ani ledante inkevainatuvanti atlanti vaatiki veltam manam. So not service to humanity. So service to humanity anedi manam doctor profession. So profession of doctors is related to service to humanity. Okay, next question, simple questions, we don't want to waste time. So a teacher can be successful. When do we successful? Yeah, helps students in becoming better citizens. Eppudu manam successful avtamante our students, if they become better citizens, then we will be very successful. Okay, next question andi. So hypothesis cannot be stated in. So mana hypothesis eppudu kuda it cannot be stated in null terms, affirmative terms, general terms, declarative terms. So ఇందులో మనం జనరల్ గా టూ ఆప్షన్స్ లో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. వన్ ఈజ్ null terms and one is general terms. Okay, yeah, null terms, yeah, so that is not right sir, actually sorry to say that is not right, because a null term hypothesis is there. So null term hypothesis is there. So null term hypothesis ఉంటుంది. null term అంటే ఏంటి అంటే, so the null term hypothesis or null hypothesis simple ga that predicts no effect between variables or no relationship between variables. That is a type of hypothesis. So null terms lo cheptamu. So we cannot be stated in general terms. జనరల్ టర్మ్ లో చెప్పమండి, అఫర్మేటివ్ టర్మ్స్ లో చెప్తాము, డిక్లరేటివ్ టర్మ్స్ లో చెప్తాము, నల్ టర్మ్స్ లో చెప్తాము, బట్ నాట్ ఇన్ జనరల్ టర్మ్స్. సో దట్ ద ఆన్సర్ ఈస్ జనరల్ టర్మ్. సో గుర్తుంచుకోండి, నల్ టర్మ్ హైపోథిసిస్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ద హైపోథిసిస్ విచ్ ప్రిడిక్ట్స్ నో ఎఫెక్ట్ బిట్వీన్ వేరియబుల్స్ ఆర్ నో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వేరియబుల్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ నల్. నలిటీ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్షిప్, దెర్ ఈస్ నో ఎఫెక్ట్ బిట్వీన్ వేరియబుల్స్. నల్ మీన్స్ నలిటీ between variables, that is called null hypothesis. And second type of hypothesis inkoti untundandi, ivi rendu kuda null hypothesis and alternative hypothesis. So alternative hypothesis ante enti ante that states your research prediction of an effect or there is a relationship between variables. So variables ki madhyala relationship gaani effect gaani unte, that is called alternative hypothesis. So the next question, very simple. If a student mischiefs in the class, we should case study, undertake a case study on the student. We should not punish, we should not report to headmaster. So we can report to the headmaster, but the teacher's role is to take a study why he is doing such type of nuisance or mischiefs in the classroom. So we should study. ఒకవేళ ఇందులో కేస్ స్టడీ అనేది లేదనుకోండి, వీ షుడ్ రిపోర్ట్ టు ద హెడ్ మాస్టర్ ఉంటే దట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. రిపోర్ట్ టు పేరెంట్స్ కూడా చేస్తాము, బట్ వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ రీసెర్చ్ బికాస్ వీ కంప్లీటెడ్ అవర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేస్ స్టడీస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కేశవ్ సార్ ప్లీజ్. ఓకే, సో ద essential prerequisite characteristics for effective teaching are given. So the essential prerequisites.
So before we become a teacher, what do we need? So which type of characteristics are prerequisite for effective teaching? So content competence, passion for teaching, love to work, work with children, expertise in methods of teaching, communication skills. These are all 5 prerequisite characteristics. We have to order them in the priority. So first priority em undali? Already we discussed passion for teaching. First, passion for teaching andi. First enti ante passion for teaching. Next, love to work with the children. Next, content competence అనేది next అండి. So we should expertise in methods and communication skills. ఇవి ప్రయారిటీగా ఉండాల్సినటువంటి అన్నమాట. So first we should passion for teaching. Next, we love to work with children. నెక్స్ట్ కంటెంట్ కాంపిటెన్స్ ఉండాలి. ఇవి 3 ఉన్న తర్వాత మనం మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ లో ఎక్స్పర్టైజ్ కావాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గో విత్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కేశవ్ సార్. యా, యాక్చువల్లీ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ రీసెర్చర్ ఈజ్ ఎ స్పెషలిస్ట్ rather than a journalist. He is industrious and persistent on the trail of discovery. He is not inspirational to his chosen field, but accept the reality. He must be an expert in statistics. So what is the not characteristics of a good researcher? Researcher yokka characteristic entandi kaanidatvantidi. What is not the characteristics of a researcher? So actually ga ee question ki answer cheyali ante we should not become an expert in statistics. So researcher andaru kuda manam statistics lo expert kavalsinatvanti pani ledu. So manaku minimum statistics, just how to collect the data and how to analyze the data and how to present the data in the graphical representation or in the bar graph, pie graph, ante adi telisunte saripotundi. That is minimum statistics is needed for a researcher, because a researcher should not be a statistician. Manam pedda statistics ochina perfect experts kavarasam ledandi. Next వెళ్ళిపోండి కేశవ్ సార్. నెక్స్ట్ గో. Yeah. So 9 years olds are taller than 7-year-olds. This is an example of conclusion from vertical study, cross-sectional study, time series study, experimental study. Okay, what is the right answer? So ఇది ఇట్లాంటివి ఆన్సర్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక 2 ఇంపార్టెంట్ విషయాలు తెలియాలి. So one is cross-sectional study and one is longitudinal study. So longitudinal study and cross-section study. Enti sir, what is longitudinal study and what is cross-section study? So manaki latitudes and longitudes telusu. So latitudes and longitudes lo emuntundi ante సో లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ లో మనం లాటిట్యూడ్స్ వదిలిపెట్టండి, లాంగిట్యూడినల్ స్టడీ, క్రాస్ సెక్షన్ స్టడీ చెప్పుకుంటున్నాం. సో లాంగిట్యూడ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ టు దిస్ ప్లేస్, గ్లోబ్ పైన లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి కదా. సో అవి టైం ని మనకు రిప్రజెంట్ చేస్తుంటాయి. సో ఫ్రమ్ దట్ టర్మ్ లాంగిట్యూడినల్ స్టడీస్ కూడా సేమ్ అండి. సో అవి ఏం చేస్తాయంటే మనకు దట్ స్టడీ, దట్ లాంగిట్యూడినల్ స్టడీస్ a study that observes the subject matter over an extended period of time. అంటే సో సేమ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ సేమ్ సబ్జెక్ట్, సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ని ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ ప్రకారంగా కనుక మనం స్టడీ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాంగిట్యూడినల్ స్టడీ ఆర్ టైమ్ సిరీస్ స్టడీ అంటాం దాన్ని. టైమ్ సిరీస్ స్టడీ ఆర్ లాంగిట్యూడినల్ స్టడీ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ మార్కండేయ, so you have to observe this particular Markandeya or this subject. So ee subject Markandeya ni we have to observe for an over extended period of time, for 2 years, for 3 years, for 2 days, for 3 days. So last year ki ee year ki 1 year observe cheste last year chaala sannaga unnadu, ee year chaala లావ్ అయిపోయాడు. So this is called a time series study or longitudinal study. Last year research lo chaala weak ga unnadu, but now research method lo he is an expert. So we observed that particular subject over an extended period for 1 year, 2 years, 2 days, 3 days. That is called a time series study
or longitudinal study. But now here we take 9-year-olds and 7-year-olds. అంటే 9-year-olds అనేటువంటి ఒక సబ్జెక్టు ఆర్ వన్ గ్రూప్ అండ్ 7-year-olds అనేటువంటిది అనదర్ గ్రూప్. So we have taken these two groups or two subjects or two persons, ఏవైనా కావచ్చు. సో ఈ 2 persons or 2 sections or 2 subjects తీసుకొని వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ మనం ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చాము. వాట్ ఈస్ దట్? 9-year-olds are taller than 7-year-olds. So this is called cross sectional study. సో క్రాస్ సెక్షనల్ స్టడీ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏ 2 sections ఏవైనా తీసుకోవచ్చు, 2 or 3 ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ డయాబెటీస్ లేదా క్యాన్సర్. మనం ఈ మధ్యలో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం, మనం మెడికల్ రీసెర్చ్ లోపల క్రాస్ సెక్షనల్ స్టడీ బాగా చేస్తుంటారు. ఏంటి, 30 to 40 years మధ్యలో ఉన్నటువంటి పీపుల్ని తీసుకొని క్యాన్సర్ 30 ఎవరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది, 40 to 50 తీసుకొని ఎవరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ రెండింటిలో కంపారిజన్ వీళ్ళకైనా ఉండొచ్చు, వాళ్ళకైనా ఉండొచ్చు. లేదా బాగా మనం పేపర్లో చూసుకుంటాం, వాకింగ్ ఎవ్రీ డే ఒక 40 minutes వాక్ చేసేటువంటి వాళ్ళ లోపల హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పి చూస్తుంటాం. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ స్టడీస్ అంటే ఎవ్రీడే వాకింగ్ 40 minutes చేసేవాళ్ళు, 30 minutes చేసేవాళ్ళు, అస్సలు చేయనటువంటి వాళ్ళు ఎవరినైనా తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రాస్ సెక్షనల్ స్టడీ. అంటే ఆ గ్రూప్స్ ను తీసుకొని మనం క్రాస్ సెక్షన్ చేస్తామని, అంటే వాళ్ళను కంప్లీట్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రాస్ సెక్షనల్ స్టడీ. యా షూర్, వై నాట్. Longitudinal study. Yeah, clear. Okay, go to the next question. Yeah, which of the following is a measure of consistency? So how do we say consistent? Please ఈ వర్డ్ ని మనం బాగా క్లియర్ గా కనుక వింటే ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఏ కాంటెక్స్ట్ లో మనం చూస్తాం కన్సిస్టెంట్? విరాట్ కోహ్లీని మనం ఈజ్ ఎ కన్సిస్టెంట్ ప్లేయర్ అంటాం. యా, కన్సిస్టెంట్ అంటే ఎప్పుడు అంటామంటే దట్ ఈజ్ రిలయబుల్ ప్లేయర్ కాబట్టి కన్సిస్టెంట్ అంటాం. అంటే సో హీ కెన్ ప్లే, కంపల్సరీగా ఆడతాడు. సో దట్ ఈజ్ రిలయబుల్. సో వ్యాలిడిటీ అంటే ఏంటి అంటే జనరల్ గా ఈ దిస్ టర్మ్స్ ఎక్కడ వస్తాయంటే మనకు ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ లో వస్తాయి. సో అక్కడ మనం బాగా ఈ ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ లోపల మనం చూస్తాం. క్రెడిబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు. సో హౌ క్రెడిబుల్ దట్ ఈస్, ఎంతవరకు, సమ్ 40%, 50%, 60%, దట్ ఈస్ క్రెడిబిలిటీ. రిలయబుల్ మీన్స్ కన్సిస్టెంట్, అంతే. అంటే సో మనం ఒక్కసారి వ్యాలిడిటీ నుంచి వద్దాం. వ్యాలిడిటీ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ పెట్టినా, సో వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ ఎ టెస్ట్, సేమ్ రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ టెస్ట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ టెస్ట్. సో ఇప్పుడు పెడితే ఒకలాగా, మళ్ళీ ఇంకొక అరగంటకు పెడితే ఇంకోలాగా మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి, సో దట్ ఈజ్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ టెస్ట్ యాక్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాలిడిటీ. సో నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివిటీ. వాట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివిటీ అంటే సో దట్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. ఎలాంటి ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ దానిపైన కూడా ఎఫెక్ట్ లేకపోతే దట్ వి కాల్ యాజ్ ఆబ్జెక్టివిటీ. సో రిలయబుల్ అంటే కన్సిస్టెంట్ అండి, మనం ఎట్లా అయినా దాన్ని మనం అది రిలయబుల్ అంటే మనం అంతే ఇంకా. సో నెక్స్ట్, సో కన్సిస్టెన్సీకి మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యేటువంటిది ఏంటి అంటే రిలయబిలిటీ. సో క్రెడిబిలిటీ, సబ్జెక్టివిటీ అనేది ఒకటి కూడా ఉంటుంది. సో మన అంటే ఒకరు పెడితే ఒకలాగా, ఇంకొకరు పెడితే ఒకలాగా, ఒక ఎగ్జామినర్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే ఒకలాగా, ఇంకొకరు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే ఇంకొకలాగా వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్జెక్టివిటీ. సో మనం ఇది క్లియర్ గా ELT లో బాగా డిస్కస్ చేస్తాం. ద నెక్స్ట్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. An example for scientific knowledge: authority of a prophet, social customs, religious scripture, laboratory and field experiments. So laboratory and field experiments are the example for scientific knowledge. Okay, next. Keshava sir, go on. Yeah. Okay. Keshava sir, have you added those 2 PDFs? Okay, could you please go to, yeah, Sita, Lavanya. Okay, Sita and Lavanya are older to Swapna. Suvarna is younger than both Harita and Swapna. Swapna is elder than Harita. Identify the correct statement or statements which are true beyond any doubt. Okay,
So Keshav sir, could you please share the merged video, merged PDF? Okay, that go to this question. Okay, yeah. Okay. Swapna, Sita and Lavanya are older than Swapna. This is one first sentence. Sita, Lavanya are older than Swapna. So that is Swapna is less than Sita and Lavanya. So next, and ఇంకొక రెండో సెంటెన్స్ లో ఏమి ఇచ్చారు మనకు అంటే, యా, హరిత సువర్ణ ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ ఆర్ యంగర్ దాన్ హరిత అండ్ స్వప్న. ఇది ఒక రెండవ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే హరిత ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ స్వప్న. ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో ఇట్లా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ నుంచి ఈ ఫార్ములా రాసుకున్నాం మనం, అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ దానిలో నుంచి ఈ స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ దానిలో నుంచి ఈ స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నాం. సో ఫైనల్ గా వచ్చింది ఏంటి అంటే సువర్ణ ఇందులో స్మాల్, తర్వాత హరిత, తర్వాత స్వప్న, తర్వాత సీత, లావణ్య. ఈ రెండింటిలో మనకు ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న అనేది ఇవ్వలేదు. సో సార్ కేశవ్ సార్, గో టు ద క్వశ్చన్ ప్లీజ్. ఓకే, సో చూడండి, ఇంకా సీత అండ్ లావణ్య ఆర్ ఓల్డర్ టు స్వప్న. యా, ఫస్ట్ రాసాం. సువర్ణ ఈజ్ యంగర్ దాన్ బోత్ హరిత అండ్ స్వప్న. సో వీళ్ళిద్దరికన్నా సువర్ణ చిన్నది. స్వప్న ఈజ్ ఎల్డర్ దాన్ హరిత, మధ్యలో రెండింట్లలో ఒక్కరు. సో లావణ్య ఈజ్ ద ఎల్డెస్ట్ అనేది మనకు తెలియదు. సో సీత అండ్ లావణ్య బోత్ ఆర్ ఓల్డర్ దాన్ స్వప్న, బట్ లావణ్య ఈజ్ ద ఎల్డెస్ట్ అనేది మనకు తెలియదు. సో దట్ ఈజ్ నాట్ రైట్. సో దేర్ ఆర్ టూ పీపుల్ హూ ఆర్ ఓల్డర్ టు స్వప్న. సో స్వప్న కన్నా ఇంకా ఇద్దరు ఓల్డర్ పర్సనాలిటీస్ ఉన్నారు. దట్ ఈజ్ రైట్. అండ్ హరిత ఈజ్ నాట్ ద యంగెస్ట్. సో హరిత అందరికంటే చిన్నది కాదు. సో సువర్ణ ఈజ్ ద యంగెస్ట్. సో కాబట్టి దీస్ టూ సెంటెన్సెస్ ఆర్ ట్రూ. ఓన్లీ బి అండ్ సి ఆర్ ట్రూ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. సో కేశవ్ సార్, గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యా, సో దిస్ ఈజ్ యూ కెన్ డూ. మీరు చేయొచ్చండి, పెద్ద ప్రాబ్లం అయినటువంటిది ఏం కాదు. యూ కెన్ డూ. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మీరు ఈ 19th క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా చూడండి. So R is greater than U and N is greater than S. Go to my question, my answer. Keshav, please go. Already I wrote the question. Yeah, R is greater than U, that is equal to N and greater than S. This is one statement. అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇదే ఉందండి, మీరు మళ్ళీ క్వశ్చన్ వైపు చూడాల్సిన పనే లేదు. సో ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్, దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డి. టూ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇవి ఇట్లాగే ఉన్నాయి. మనం కింద ఏం రాసుకోవాలి అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటిది, సో ఇందులో నుంచి ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యూ అన్నాం అండ్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అన్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ రాసుకోవచ్చు. అంటే యూ ప్లేస్ లో ఎన్ కూడా రాసుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటిది. నెక్స్ట్ ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డి అనేటువంటిది ఇంకొకటి వస్తుంది. సో ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ ఒకటి అండ్ ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డి ఒకటి. దీనిలో నుంచి ఎన్ కామన్ గా ఉంది కదా, మనం ఆర్ కి డి కి మధ్యలో డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డి, అదే ఆన్సర్ లో ఉన్నటువంటిది. కేశవ్ సార్, గో ఆన్. యా, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. కన్ఫ్యూజియస్ ప్రకారం, అకార్డింగ్ టు కన్ఫ్యూజియస్, సో ఈ కమ్యూనికేషన్ టైప్స్ లోపల మనం కమ్యూనికేషన్ చాప్టర్ చెప్పుకున్నప్పుడు డీటెయిల్ గా చెప్పుకుంటాం. సో అకార్డింగ్ టు కన్ఫ్యూజియస్, ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ సైలెంట్ కమ్యూనికేషన్. సో వీ హ్యావ్ టు సైలెంట్, దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు కన్ఫ్యూజియస్. మనం ఆ చాప్టర్ చెప్పుకునేటప్పుడు అన్ని చెప్పేసుకుందామండి. ఓకే, ది ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ సైలెంట్. సైలెంట్ కమ్యూనికేషన్, that is defined by Confucius, or that is best communication according to Confucius. Okay, next. Yeah, the next question is, okay, so ipudu meer easy ga cheyochu, adi pedda problem em kaadu. A's mother is the mother of the father of the B. A is the mother-in-law of the father of B and B is the brother of C, while A is the father of M. And how is A related to C? A is the father of M అనేటువంటిది మనకు అవసరం లేదు. మనల్ని A కు C అనేటువంటి రిలేషన్షిప్
సో వీటిలో నుంచి మనకి ఈజీగా అంకుల్ చేస్తుందండి. సో అది సో గుడ్ స్పీకర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్. దీనికి డిస్క్రిప్షన్ అవసరం లేదు. So is the explanation is needed for that question? The explanation is needed for that question for 20 seconds. Oh, sorry, Keshava. Actually, okay, go to the 20-second question, Keshav. Actually, here the signal, the problem of the. Okay, now, ఇప్పుడు ఓకేనా కేశవ్? ఓకేనా? Yes, sir. Okay. Okay, actually 20-second question you can do. That is very simple question. Only father-in-law and mother-in-law relationship. So next, a good speaker is always a good listener. అది సింపుల్ అండి. సో నెక్స్ట్ 24th క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం. 963 ప్లస్ 560 డివైడెడ్ బై 35 మైనస్ 35 ఇంటూ 6 ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్. ఇది ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా ప్రతి ఎగ్జామ్ లోపల కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫాలో బాడ్ మాస్ రూల్. బాడ్ మాస్, BOD, బాడ్ MAS, మాస్, బాడ్ మాస్. So B for bracket, O for half, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. So bod mass. So B for bracket off. So manaka bracket off ikkada em brackets levu. So DMAS, D mass. So first division cheyalandi, next multiplication, next addition, in the final ga subtraction cheyali. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, 560 డివైడెడ్ బై 35 చేసి ఆ ఆన్సర్ని 963 ప్లస్ దగ్గర రాసేయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ 35ని ఇంటూ 6ని మళ్ళీ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ తర్వాత ప్లస్ 10, తర్వాత అన్ని యాడ్ చేయాలి. 960 ప్లస్ ఇది మళ్ళీ ప్లస్ 10 చేసి వచ్చిన దానిలో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. నేను ఆన్సర్ చేశాను, ప్లీజ్ గో టు దట్ ఆన్సర్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీలీ. యా, దిస్ ఓన్లీ కేషన్. ఓకే, సో 963 ప్లస్ 560 డివైడెడ్ బై 35. ఏం చెప్పాను, బాడ్ మాస్ లో డి ఫస్ట్ డివిజన్, బ్రాకెట్ ఆఫ్ లేదు, ఇక్కడ బ్రాకెట్ లేదు, ఆఫ్ లేదు. సో ఆఫ్ అంటే ఆల్రెడీ మన క్వశ్చన్ లోనే ఆఫ్ ఇస్తాడు, క్లియర్ గా ఆఫ్ అని ఉంటుంది, ఓఎఫ్ ఆఫ్ అని. బి అంటే బ్రాకెట్ ఇస్తాడు, అంటే ఫస్ట్ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్నాయి చేసుకోవాలి, తర్వాత బయటకు రావాలన్నట్టు. ఓకే, అవి కూడా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తుంటాయి, మనం ఎవ్రీడే ఒక పేపర్ చూస్తుంటాం. సో ఫస్ట్ 560 డివైడెడ్ బై 35. 35 తోటి మనం ఏం చేస్తామంటే కట్ చేస్తాం. 35 అంటే ఐదర్ 5తో లేదా 7తో డైరెక్ట్ గా కట్ చేయాలి. సో 5 7s 35, 5 1s 5 అండ్ 5 1s 5, 1 is remain, 1 0 10, 5 2s 10. మళ్ళీ అగైన్ 7తో కట్ చేస్తున్నాం, 7 1s 7, 4 remain, 4 2 42, 7 6 42. 16 వచ్చింది కదా, 16 ఇక్కడ రాశాను. సో ఇలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్ ఇంటూ కూడా ఇక్కడే చేసి రాసుకోవచ్చు, బట్ నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ రాశాను, అంత అవసరం ఏం లేదు. నెక్స్ట్ 35 ఇంటూ 6 నెక్స్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు, డి తర్వాత నెక్స్ట్ ఎం, డివిజన్ తర్వాత మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. సో 35 ఇంటూ 6 చేస్తున్నప్పుడు 210 వచ్చింది మనకు. 6 5 30, 3 పైన రాసుకున్నాం, 6 3 18 ప్లస్ 3 21, 210. సో 963 ప్లస్ 16 మైనస్ 210 ప్లస్ 10. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత అడిషన్ చేయాలి. 963 ప్లస్ 16 ప్లస్ 10, ఎన్ని ప్లస్లు ఉన్నా అవన్నీ ఒకసారి యాడ్ చేసేసుకోవాలి. సో 963 ప్లస్ 16 ప్లస్ 10, సో 10 ప్లస్ 16 26 దీనికి యాడ్ చేస్తే 989. లాస్ట్ ఫైనల్ గా దానిలో నుంచి 210ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం. 210 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 9లో నుంచి 0 పోతే 9, 8 minus 1 7, 9 minus 2 7, 779 is the answer. సో ఇట్లా చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ డివిజన్, తర్వాత మల్టిప్లికేషన్, తర్వాత ఎడిషన్, తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్. ఓకే, యా. Next question. So ఇచ్చిన question, to answer this question carefully study the following arrangements of letters, digits and symbols. Okay, digits, symbols, letters ఉన్నాయి. So how many such letters are there in the above series which are immediately followed by a digit? Letter తర్వాత digit ఉండాలి. M తర్వాత 7 ఉంది, 1. Next and 6
ఎన్బిటి వై తర్వాత 3 ఉంది. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వన్. సెకండ్. సో లెటర్ తర్వాత నంబర్ ఉండాలండి, డిజిట్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ హెచ్ తర్వాత 5 ఉంది. చూడండి, ఎం తర్వాత 7. How many such letters are there in the above series which are immediately followed by a digit? So they are followed by digit. Only 3 that type of letters are there. Okay, 3 letters ఉన్నాయండి. M7 ఒకటి, Y3 ఒకటి, H5 ఒకటి, అంతే. Okay, next question. Study the following number series. What should come in the place of question mark? 10, 19, 53, 203, 999 and which comes next? చూద్దాం ఒకసారి. 10, 19 అంటే నియర్లీ ట్వైస్ కి దగ్గరగా ఉంది. అంటే 10 ని 2 తో మల్టిప్లై చేసి వి సబ్ట్రాక్టెడ్ 1. చూడండి, 10 into 2 -1 సరిగా కరెక్ట్ గానే ఉంది. నెక్స్ట్ కి కనుక వెళ్తే 9 into 53. గో టు మై ఆన్సర్ కేశ్. యా, ప్లీజ్ జూమ్ ఇట్. ఓకే, యా, 10, 19, 53, 203 అండ్ 999 మనకు ఈజీగా ఏర్పడుతుంది. చూడండి, సో ఇంటూ 2, సో 19 into 3, 57 - 4. మళ్ళీ 50కి 4తో మల్టిప్లై చేస్తే 200కి నియర్గా ఉంది. ఓకే, అంటే అంత ఇంటూ 2, ఇంటూ 3, ఇంటూ 4, ఇంటూ 5. బట్ మళ్ళీ మైనస్ కనుక చేస్తే 10 into 2 -1 అండి. 10 into 2లో నుంచి -1 చేస్తే 19 వస్తుంది. అట్లాగే 19 into 3 57 వస్తుంది. సో 57లో నుంచి మనం 4 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు 53 వస్తుంది. సో అంటే -1, -4, ఇంటూ 4 -9, ఇంటూ 5 -16, ఇంటూ 6 -25. అంటే ఇంటూ 2 -1 స్క్వేర్, ఇంటూ 3 -2 స్క్వేర్, ఇంటూ 4 -3 స్క్వేర్, ఇంటూ 5 -4 స్క్వేర్, ఇంటూ 6 -5 స్క్వేర్. అంటే 1, 4, 9, 16. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 999ని ఇంటూ 6 చేయాలి, -5ని డబుల్ చేయాలి. 10 ఇంటూ 2 చేసినాం 1, ఇంటూ 3 చేసినాం 2 స్క్వేర్, ఇంటూ 4 చేసినాం 3 స్క్వేర్, ఇంటూ 5 చేసినాం -4 స్క్వేర్, ఇంటూ 6 చేసినాం -5 స్క్వేర్. సో 999 ఇంటూ 6ని మనం మల్టిప్లై చేసుకొని -25 చేస్తే 5969 వస్తుంది. సో ఇలాంటివి నేను మీకు ఖచ్చితంగా బోర్డు మీద చెప్తాను, బట్ ఒకటి మోడల్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయని తెలవడానికి. సో కేశవ్, గో టు 27th క్వశ్చన్. మీరు మళ్ళీ కంపల్సరీ మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి పేపర్ని. షూర్. యా, ఓకే 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 యా. సో dash is the quality that will allow one to understand the mental and psychological state of the person we are communicating with. So which is the quality that will allow one to understand the mental state or mental psychological state ni మనం అలో చేసేటువంటి, మనం వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ యాంటిపతి ఆర్ సింపతి ఆర్ ఎంపతి or apathy. So what is the right answer? Do you know sympathy? నీ సింపతి ఏం అవసరం లేదు నాకు అంటాం మనం. అయ్యో పాపం అనుకోవడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపతి. సో అండర్స్టాండ్ ద మెంటల్ అండ్ సైకలాజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఎంపతి. సో ఎంపతి ఈజ్ somewhat superior than sympathy. సింపతి కన్నా ఎంపతి అనేది చాలా సుపీరియర్. So that is the ability to understand the mental and psychological states. So that is empathy andi. Yeah. So what is apathy? Apathy is lack of enthusiasm. Okay, next, go to next question. Empathy is the superior thing, that is the ability to understand. Yeah, this is very simple. You can do that. Avoid going out is 319 గా రాసాం. అంటే ఒక వర్డ్ ఏదో 3, ఒకటి 1, ఒకటి 9. యాక్చువల్గా సేమ్ కాదు, ఏదో ఒక వర్డ్ 3, ఏదో ఒక వర్డ్ 1, ఏదో ఒక వర్డ్ 9. అట్లాగే గోయింగ్ ఫర్ పార్టీ అనేది 612. చూడండి, ఆ క్వశ్చన్ వైపు ఏం పోవాల్సిన పర్లేదు కేశవ్. సో గోయింగ్ ఫర్ పార్టీ, అందులో ఇందులో కామన్ గా ఉంది గోయింగ్. సో గోయింగ్ ఈజ్ 1, 319, 612. ద కామన్ ఈజ్ గోయింగ్, హియర్ ద కామన్ ఈజ్ గోయింగ్. సో గోయింగ్ ఈజ్ 1 పక్కకు రాసేయండి. నెక్స్ట్, అవుట్ ఫర్ పార్టీ
and out for party is 362. Going for party, out for party 362. The different word is here 3, there 1. So out is 3. సో రిమైనింగ్ ఫర్ పార్టీ అనేది 6 and 2 ఏవైనా కావచ్చు. అక్యురేట్ గా ఇది 6 ఇది 2 అని చెప్పడానికి ఇంకొకటి కనుక ఇస్తే వీ కెన్ డూ. కాబట్టి ఐదర్ 3 or 6, దట్ ఈస్ పార్టీకి 3 కావచ్చు 6 కావచ్చు అండి. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 29th, etiquettes. So sir, what are etiquettes in the communication? So etiquettes are inherent aspects of not spoken English, not posh manner, not classroom dynamics. Etiquettes are inherent aspects of communication. So etiquette means behaving in a socially responsible way in the communication. Communication lo మనం సోషల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ వేలో కనుక బిహేవ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎటిక్వెట్స్. ఓకే, సో ఇది ఒక్కసారి చూద్దాం. ఇలాంటివి మనకు చాలా సార్లు వస్తాయి స్టేట్మెంట్స్. సమ్ యాపిల్స్ ఆర్ బనానాస్, సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బనానాస్, నో క్యాట్ ఈజ్ ఎ డాల్. సో అంటే ఇవి మనకు త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. చూద్దాం ఒకసారి. సమ్ యాపిల్స్ ఆర్ బనానాస్, సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బనానాస్, నో క్యాట్ ఈజ్ ఎ డాల్. ఒకసారి ఇలాంటి ఇన్ఫరెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఒకసారి నేను రాసాను చూద్దాం. యా, సో యాపిల్స్, సమ్ యాపిల్స్ ఆర్ బనానాస్ అంటే యాపిల్స్ లో నుంచి కొన్ని యాపిల్స్ బనానాస్ కూడా అవుతున్నాయి. సో మనం ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సమ్ జాయింట్ సెక్షన్ ఈస్ దేర్. ఓకే, ఆల్ యాపిల్స్ ఆర్ బనానాస్ అన్నాం అనుకోండి, ఒక దాంట్లో ఒకటి గీస్తాం మనం. యాపిల్స్ అన్ని బనానాస్ అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బనానాస్ పైన ఒక పెద్ద రౌండ్ గీస్తాం, యాపిల్స్ పైన ఒక పెద్ద రౌండ్ గీసి బనానాస్ రాస్తాం. ఆల్ యాపిల్స్ ఆర్ బనానాస్ అన్నప్పుడు. సో ఇక్కడ ఓన్లీ సమ్ యాపిల్స్ ఆర్ బనానాస్ అన్నాడు కాబట్టి కొంచెమే ఇంటర్సెక్షన్ ఏరియా ఉంచుతాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ దానిలో ఏమన్నాడంటే సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బనానాస్ అన్నాడు. సో దీనికి పక్కన కూడా రాయొచ్చు, బట్ ఇట్లా కూడా రాసుకుంటే మనకు అడిగింది ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగలేదు, విచ్ ఆర్ కరెక్ట్ విచ్ ఆర్ రాంగ్ అన్నాడు. ఇంకొకటి నో క్యాట్ ఈజ్ డాల్ అన్నాడు. ఏ క్యాట్ కూడా డాల్ కాదు, రెండు కూడా డిస్జాయింట్ గా ఉంటాయి, జాయింట్ గా ఉండవు. సో ఈ మ్యాప్ వేసుకోండి, ఇలాంటి 3 మ్యాప్స్ వేసుకోండి. యూ కెన్ డూ దట్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ ట్రై ఆన్ యువర్ ఓన్. ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ ద గ్రూప్, లేదా నాకు కాల్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సో ఆ 3 డయాగ్రామ్స్ కనుక వేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సింపుల్గా. అలాంటి క్వశ్చన్ ఏది వచ్చినా అదే డయాగ్రామ్. ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yeah, eye contact is an essential aspect of book language, body language, Chinese language, verbal intimidation. No. So eye contact అనేది బాడీ లాంగ్వేజ్ లో ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం ఎవరితో మాట్లాడేటప్పుడు we should talk with the person with eye contact. మనం ఆ పర్సన్ ని కళ్ళని చూస్తూ మాట్లాడాలి. సో ఫేస్ టు ఫేస్ గా మాట్లాడాలి అంటాం కదా. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఇందాకటి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో ఐ హావ్ గివెన్ దట్ టు యువర్ సెల్ఫ్ సార్. మీకే హోంవర్క్ ఇచ్చాను. సో ఆ 3 డయాగ్రామ్స్ వేసుకొని ఆన్సర్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకే ఓకే, గో కేశవ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేయండి, లేదంటే మళ్ళీ నన్ను అడగండి, నేను చెప్తాను. ఓకే, సో 32nd క్వశ్చన్ అండి. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. ఈ క్వశ్చన్కి నేను మీకు ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి బిఫోర్ దిస్ క్వశ్చన్. మనం ఏదైనా పాయింట్ ఆర్ ఈజ్ 5 meters టు ద నార్త్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎం. పాయింట్ ఎం కి ఆర్ అనేది 5 meters టు ద నార్త్. నార్త్ అంటే ఒకసారి ఇండియా మ్యాప్ గుర్తుంచుకోండి. నార్త్ అంటే మనం అప్ సైడ్ వెళ్ళాలి, సౌత్ అంటే బాటమ్ సైడ్ వెళ్తాం, అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ట్ అంటే రైట్ సైడ్ వెళ్తాం, అండ్ వెస్ట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తాం. సో ఈ మినిమం బేసిక్స్ కనుక మనకు తెలిస్తే, సో నార్త్ అంటే అప్ సైడ్, సౌత్ అంటే డౌన్వర్డ్స్, అండ్ ఈస్ట్ అంటే రైట్ సైడ్, అండ్ వెస్ట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఈ 4 విషయాలు కనుక మనకు బాగా తెలిస్తే, ఇఫ్ వి నో దీస్ 4 బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ద సైడ్స్, surely we can do the things. Keshav, I think this is 9:07. Can I go on or can I stop? So let us wind up. ఓకే, సో రేపు చూద్దామండి. అండ్ జస్ట్ ఓన్లీ 18 క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిమైనింగ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే స్టార్టింగ్ లో 1 to 5 కూడా మనం చూడలేదు, అన్ని టేబుల్ క్వశ్చన్స్.
సో వీ విల్ టేక్ దీస్ క్వశ్చన్స్ టుమారో. సో రేపు ఇంకొంచెం అర్లీగానే స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఒక పేపర్ స్టార్ట్ కావాలంటే మనకు నియర్లీ 45 minutes కావాలి. ఓకే, లేదంటే మనం సండే ఒకసారి కంప్లీట్గా 2 పేపర్స్ పేపర్ 1కి పెట్టేసుకుందాం మార్నింగ్ సెషన్. అట్లా వీలైతే సండే మార్నింగ్ 2 పేపర్స్ పెట్టేసుకుందాం ఓన్లీ మార్నింగ్ సెషన్లో. ఈవినింగ్ యాజ్ యూజువల్గా మనం క్రిటిసిజం, మనం లిటరేచర్ పెట్టేసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో ఫీల్ ఫ్రీ. అండ్ నేను చెప్పాను సార్, ప్లీజ్ పార్డన్ కేశవ్. Okay, thank you, yeah. And as I told you on Sunday, please revise all the syllabus we have covered, the age from up to I think Pope and Johnson age వరకు అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక మధ్యలో మనకి రొమాంటిక్ రివైవల్ అండ్ రొమాంటిక్ ఏజ్ ఇస్ లెఫ్ట్. సో నెక్స్ట్ విక్టోరియన్ అండ్ మోడర్న్ అక్కడి వరకు అయింది. అలాగే క్రిటిసిజం ఎక్కడి వరకు అయితే అక్కడి వరకు. ప్లీజ్ గో ఆన్, అది చదవండి, ఒక 1-2 times రివైజ్ చేసుకోండి సండే రోజు. డోంట్ వెయిట్.